Բարև ձեզ, արգելի ընկերներ, նորից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նորից սեմինարի միանալու համար, իսկ այն մասնակիցները, ովքեր երեկվա սեսիային չեն մասնակցել եւ միայն այսօր են միանում մեզ, նորից նույնպես շնորհակալություն։ Ես նոր մարդկանց համար ներկայանամ, իմ անունը Կարեն Գևորգյան, ես հանդիսանում եմ Հայաստանում Առևտրի միջազգային կենտրոնի պատրաստ առևտրի համար ծրագրի ղեկավարը եւ այս իրավիճակը մասնավորապես COVID-ի իրավիճակը որոշակի շտկումներ ա մտցրել եւ մենք փորձում ենք արագ արձագանքել իրականությանը եւ սա բերեց է նրա, որ մենք ել ավելի ուշադիր սևեռնեցինք մեր ուշադրությունը եւ ջանքերը դեպի էլեկտրոնային առևտուր կամ e-commerce ես լավ ստեղ այսքան overdose չանեմ թարգմանիչների համար. So, Mohammed, Karen made the general introduction about the project, the International Trade Center, Ready for Trade project, etc., and this COVID thing. So, general introduction and the reason this was organized, this e-payment solution, to somehow react. It's kind of a reaction to this COVID-19, and he also started to introduce you. Երեք մենք խոսեցինք էլեկտրոնային լոգիստիկայի հետ կապված խնդիրներին եւ կարծում եմ շատ հետաքրքիր եւ արդյունավետ անցավ։ Իսկ այսօր մենք արդեն կքննարկենք խնդիրներ, որոնք հատկապես Հայաստանի համար արդիական են, որոնք վերաբերվում են էլեկտրոնային վճարումների եղանակների վերաբերյալ, որոնք են կիրառելի Հայաստանում, որոնք են արդյունավետ եւ ինչ ռիսկեր կան այդ գործընթացներում։ Ինչպես եւ երեք մեզ հետ է պարոն Մուհամեդը, դոկտոր Մուհամեդը, ով երկարատև փորձ գիտելիք եւ հսկայական փորձ ունի հենց անմիջապես բիզնեսների հետ անմիջապես աշխատանքի եւ նա այսօր կվարի միջոցառումը շատ པարզ ձևով կազմակերպենք սկզբից պարոն Մուհամեդը կներկայացնի ասելիքը եւ դրանից հետո մենք կանցնենք հարց ու պատասխան ձևաչափի եւ ինչպես եւ երեք վստահ եմ պարոն Մուհամեդը բոլոր հնարավոր հարցերին կպատասխանի, իսկ այժմ շատ չձանձրացնեմ ձեզ, միանգամից խոսքը փոխանցեմ Մուհամեդին եւ անցնենք միջոցառմանը, շնորհակալություն. So yesterday we spoke about the logistics of international trade. It was very useful, but today I think it's even more important topic for Armenia, this international e-payment solution. And we have with us Dr. Mohammed Esfi. He has many years of experience in the field, and we're going to discuss which methods are more beneficial for Armenia. What are the pros and cons? What are the obstacles that still exist in Armenia? So, without any further delay, I would like to give the floor to Dr. Mohammed Esfi, please. Thank you, Karen, for the introduction. Thank you, Avetik and Anna, for the translation. And also thank you for all participants that are new today, and for those that are patient to see me again today and who were with us yesterday. So, I will start this presentation by highlighting the point that Karen said, that we are going to look at the international e-payment solutions. And in effect, just like yesterday, sorry, I forgot to stop for the translation. Ես ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել նրանց, ովքեր եկել են մասնակցել եւ համբերատար ձևով այսօր են մասնակցում, նրանք ովքեր նոր են միացել, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Կարենին, թարգմանիչներին եւ այո, շատ ճիշտ ասվեց, որ այսօրվա մեր թեման էլեկտրոնային, միջազգային էլեկտրոնային փոխանցումների թեման իսկապես շատ կարեւոր է։ Հիմա անցնենք մեր օրակարգին։ Thank you. So just like yesterday, we have few points that we will see together. And again, these are, we have about 1 hour and a half together. So we will see some critical points, and I would like to share with you how to change your mind about e-payment solutions, because the solutions are already available. It's just that we need to change our mind as an entrepreneur, as a business person, on how to use them and how to access them. So this is what it is about today.
Երեկվա նման այսօր էլ մենք աշխատել ենք մոտարապես 1 ժամ ու կես եւ շատ կարեւորագույն կետեր կա, որի շուրջը քննարկումներ են գնալու։ Բանն այն է, որ այդ միջազգային էլեկտրոնային վճարումները կան, գոյություն ունեն, գործում են, ուղղակի դուք պետք է վարժվեք եւ դուք որպես ձեռներեցներ պետք է ունենաք մտածելակերպի փոփոխություն եւ սա ամենակարևորն է։ Carry on. Your mic is off. Mohammed, your mic is off. Thank you. So we will see 5 points today together. We will look at first the market preferences. What are people in certain countries expecting as a payment solution? We will talk about the different types of payments. That's number 2. We will see what is available, and sorry for the mistake here, in Armenia. We will see the compliance and the integration of payments solutions on your websites. Շատ լավ, մենք ունենք 5 կետ, առաջինը դա վերաբերվում է վճարումների համակարգերի նախընտրություններին, որտեղ տարբեր շուկաներ, մարդիկ տարբեր վճարման համակարգեր են նախընտրում, այնուհետև կխոսենք էլեկտրոնային առևտրի տիպերի եւ էլեկտրոնային վճարումների, թե ինչ տիպեր գոյություն ունեն։ Երրորդ կետով մենք խոսենք, թե Հայաստանում ինչպիսի վճարման տարբերակներ են առկա կամ հասանելի։ Այնուհետև խոսենք ուրեմն համապատասխանության մասին վճարումների լուծումների հետ, այսինքն նրանց կանոններին համապատասխանության մասին, եւ երրորդը վճարման լուծումների ինտեգրացիան, հանրագումարը։ Carry on. So let's start with the first point, and I think this is the most important point. There are 3 key principles that I would like to share with you. The first one is that it is the seller, that means you as an entrepreneur, that has to adapt to the buyer payment preferences and not the other way around. If you can please translate this part first. Ուրեմն այս նախընտրությունների կետի տակ պետք է խոսենք 3 հանգուցային սկզբունքների մասին։ Առաջինն այն է, որ դուք որպես վաճառող, որպես ձեռներեց, դուք պետք է հարմարվեք գնորդների վճարումների նախընտրություններին, վճարման ձևերի նախընտրություններին, այլ ոչ թե հակառակը։ Carry on. Second, the currency that you are going to use with your buyers should be the currency of the buyer's country, especially for international trade. Please go ahead. Երկրորդը, այն գումարը, որ դուք պետք է ստանաք գնորդներից, պետք է լինի այն երկրի արժույթով, որտեղ գտնվում են ձեր գնորդները, այսինքն իրենց համար նախընտրելի արժույթով պետք է աշխատեք։ Carry on. And then the third point is that the legal context that should be applied is not yours in Armenia, but the ones of the buyer. The buyer has to feel comfortable in that he is protected legally in terms of payments, refunds, taxes, the right to return. Please go ahead. Եվ երրորդը, այդ իրավական դաշտը, իրավական կոնտեքստը, որի մեջ դուք գործելու եք որպես վաճառող, պետք է լինի գնորդի երկրի իրավական դաշտը, հարկերը եւ այլն, որովհետեւ գնորդը պետք է իրեն հարմարավետ զգա, պաշտպանված ու ապահով զգա ձեր հետ առևտուր անելուց։ Carry on. So in other words, it may sound tough or strange, but it does not matter what do you have or what do you not have in Armenia in terms of payment. It really doesn't matter. What matters is what does the client expect in terms of currency and method of payment. Please translate. Եվ իսկապես կարևոր չէ այդ վճարման ձևը Հայաստանում կա, չկա, ձեզ հասանելի է թե չէ, բացարձակ դա կարևոր չէ։ Կարևոր է թե ինչ վճարման ձև է նախընտրում ձեր գնորդը, ձեր հաճախորդը։ Դա է ամենակարևորը։ Carry on. Thank you. And you know this sentence very well, that the client is king. This is, I think, the marketing sentence, but I would even dare to say that in e-commerce, client is the emperor. So it's even more important. Դուք երևի հաճախ եք հանդիպել շուկայագիտության ոլորտում այս արտահայտությանը, որ հաճախորդը թագավոր է, եւ պետք է ասեմ, որ էլեկտրոնային առևտրի ոլորտում արդեն հաճախորդը ոչ թե թագավոր է, այլ կայսր է։ Carry on.
So to give a context to what I'm saying, I want to give you a bad example that I saw happening in Tunisia. So this is a Tunisian seller, true story. And in Tunisia, there is a payment solution that has Visa card and MasterCard with a local bank and a local payment gateway. As you can see here, it's called Monétique Tunisie. And then the currency of Tunisia is TND, Tunisian dinar. So this is what looks normal to every seller in Tunisia. And the equivalent that looks normal for e-commerce in Armenia will be an Armenian bank with the Armenian currency having Visa card and MasterCard. This is where we start from. If you can please start translating this. Ես ուզում եմ մի օրինակ բերել, շատ հետաքրքիր օրինակ է։ Թունիսում այսպիսի ուրեմն ձախ կողմի առաջի այդ տեսնում եք հայտարարությունն է, ասում է որ վճարումը եւ արժույթը, որ առաջարկվում է Թունիսյան տեսնում եք Visa քարտի եւ MasterCard-ի նշաններն են, վերևը ինչ որ Թունիսյան բանկի նշանն է, լոգոն է, Monétique Tunisie, եւ ներքևում գրած է արժույթը TND, որը Թունիսյան դինարն է։ Ենթադրում է որ Հայաստանում սա տեսքը կլիներ մի փոքր այլ, այսինքն հայկական բանկի լոգո կլիներ եւ արժույթն էլ տակը գրած կլիներ հայկական դրամ։ Carry on. So now we have a German customer that finds the product of this Tunisian seller beautiful. They want to buy it. They add it to the shopping cart. They are ready to pay for the shipping fees. And when it comes to the payments, they suddenly realize that this e-commerce seller doesn't have the German preferred payment systems, which are SEPA, GiroPay, and sofort Überweisung. And the pricing is in Tunisian dinar, which is exactly the double of euro. So the customer from Germany thinks that the price just doubled and this is a scam. If you can please explain this. Եվ կար մի գերմանացի գնորդ, որի շատ հիացած էր Թունիսյան այդ ընկերության արտադրանքով եւ ուզում էր գնել։ Բայց պարզվեց, որ Գերմանիայում ամենաընդունված վճարման ձևերը SEPA Lastschriftն է, GiroPay եւ sofort Überweisung-ը, որը Թունիսում երևի անծանոթ է եւ նախընտրելի վճարման արժույթը եվրոն է։ Եվ գերմանացին շփոթվեց, որովհետև Թունիսյան դինարներով թիվը երկու անգամ մեծ էր եվրոից, նա մտածեց, որ այստեղ ինչ-որ մի բան մաքուր չէ, սա հավանաբար խաբեություն է եւ այսպիսի իրավիճակ ստեղծվեց։ Carry on. So this is the first thing that I want you to realize as an entrepreneur is that be careful of this mismatch because it's an easy mistake to do. When I informed the Tunisian seller, you're not ready for e-commerce, he said, no, I'm very ready. I have online website with Visa card, MasterCard. What else do you want? So this is the first misunderstanding. If you can please explain. Եվ ուզում եմ զգուշացնել, որ առաջի թյուրը բռնումն էր կամ անհամապատասխանությունն էր, տեսնում եք գերմանացի գնորդի եւ Թունիսյան վաճառողի միջեւ։ Երբ որ ես Թունիսյան բիզնեսմենին ասացի, որ դուք պատրաստ չեք էլեկտրոնային առևտրի համար, ասաց չէ, շատ պատրաստ եմ, տեսնում եք, ես դրել եմ Visa card, MasterCard եւ այլն, էլեկտրոնային, ել ինչ եք ուզում ինձանից։ Այսինքն ակնհայտ թյուրը բռնում կար։ Carry on. So I think you got the point. So please be careful about this. And now we need to really think, what is my buyer expecting? And I'm going to go to the next slide. Ինձ թվում է դուք արդեն հասկացաք իմաստը եւ այստեղ դուք պետք է միշտ մտածեք թե ինչ է ուզում իմ գնորդը։ Հիմա անցնենք հաջորդ slide-ին, carry on. And just to give you an idea on how big is this problem of payment, because sometimes people think that it's not important. You can see that it's in this study. There are 3 reasons for which customers are abandoning the order because of some payment issues. So it amounts to 31% of the abandonments are actually due to payment issues. Այստեղ մենք խոսենք էլեկտրոնային վճարումների այդ խնդիրների մասին եւ հնարավորությունների մասին, շատերը կարծում են, որ դա մեծ խնդիր չէ, իրականում դա շատ մեծ խնդիր է, ինչպես տեսնում եք այս սլայդից, ինչ քանակի գործարքից հրաժարումներ են տեղի ունենում հենց այդ վճարման համակարգի պատճառով 31%-ը գործարքը լքելու, հրաժարվելու դա հենց էլեկտրոնային վճարման համակարգերում համաձայնության չհասնելն է կամ անվստահությունն է։ Carry on. So you can understand very quickly that you can lose 30% of your sales just because of payment mismatch issue.
Դուք շատ լավ տեսնում եք, որ կարող եք ձեր վաճառքում 31% կորցնել զուտ էլեկտրոնային վճարման համակարգերի հետ կապված խնդիրների պատճառով. Carry on. Now I'd like to share with you a good example, which is an American company promoting and selling their product in Saudi Arabia. And if you look at this very smart company, it's called iHerb. If you go on their website, they will give you 4 options of customizing the payment environment. Please translate. Հիմա ես ուզում եմ ցույց տալ արդեն մի լավ դրական օրինակ։ Սա ամերիկյան ընկերություն է, որը Սաուդյան Արաբիայում վաճառում է ինչ-որ բան։ Տեսնում եք նրանց համակարգը այնպես է, որ նա 4 տարբեր վճարումների տարբերակներ, հնարավորություններ է առաջարկում իր պոտենցիալ գնորդներին. Carry on. And as you can see, they ask you in which country are you as a client, and then they will offer you different shipping methods depending on where you are. They ask you which language, because in Saudi Arabia, there's also a lot of foreigners, or some people prefer English instead of Arabic. Once you choose these 2 options, then they tell you which currency you want to use. We have Saudi Riyal, and we also have US dollar, because some people, even in Saudi Arabia, have credit cards in dollar. And once you do that, they tell you, okay, so if you have that, you can pay with 1, 2, 3, 4, 5, 6 options that are available locally in Saudi Arabia. If you can please explain. Տեսնում եք ինչքան լավ է մտածված ինտերֆեյսը։ Առաջինը որտեղ եք, որ երկրից եք դուք գնում, կամ Սաուդյան Արաբիա, կամ ցանկացած այլ երկիր, ընտրում եք ձեր երկիրը։ Հետո լեզուն, որ լեզով եք ուզում մեզ հետ շփվել, ասենք անգլերենը, Սաուդյան Արաբիայում բավականաչափ օտարերկրացիներ կան կամ անգլիախոս տեղացիներ կան, հաջորդ պատուհանը ձեր գերադասած արժույթը, դա կարող է լինել դոլար, դա կարող է լինել Սաուդյան Արաբիայի արժույթը։ Երբ որ դուք այդ 3-ը լրացնում եք, նա ավտոմատ կերպով վճարման համակարգերի տարբերակներ է ձեզ առաջարկում։ Կարող է առաջարկել, ասենք 4 հատ կամ 5 հատ, PayPal, Visa, Mastercard եւ այլն։ Եվ արդեն ըստ դրա դուք ճիշտ ընտրում եք, ճիշտ առաջնորդվում եք էլեկտրոնային վճարման առում։ Carry on. Thank you. So this is what you need to aspire to in terms of payment availability. Այ դուք սրանով պետք է որ քեզ շնչվեք որպես վճարումների համակարգի հասանելիություն. Carry on. Now the question is that there is an order to get the payments right, and if you want to really access those payments, you have to start with this simple methodology. First, before doing anything, you need to identify the preferred solutions of the target market. This is very easy to do. There are studies, there is Google, or you just look at the websites in those countries, what kind of payment solutions they are using. If you can please translate. Հիմա անցնենք շուկաների վճարումների նախընտրություններին։ Այստեղ լավագույն ձևը առաջ շարժվելու հետևյալն է։ Առաջի քայլը նախ եւ առաջ դուք պետք է ողջեք, թե ինչպիսին են տվյալ շուկայում վճարման համակարգերի նախընտրությունը։ Դրա անելը դժվար չէ, գոյություն ունի Google-ը, գոյություն ունեն տարբեր ինտերնետային կայքեր այդ երկրում, որոնք ինչ-որ բան են վաճառում եւ վճարման ձևեր են առաջարկում, եւ ըստ դրա դուք պետք է պատրաստվեք առաջ երթին հասկանաք, թե որոնք են նախընտրելի էլեկտրոնային վճարման միջոցներ տվյալ թիրախային երկրում. Carry on. And especially you should study your competitors. For example, if you're selling wine in California, then go into wine websites in California, and then you notice American Express is the card that they offer. So I must have American Express as a payment solution if I want to sell wine in California. This is just a quick example. Please go ahead. Առաջ նաև դուք պետք է ուսումնասիրեք ձեր մրցակիցներին։ Ենթադրենք դուք Կալիֆոռնիայում ուզում եք գինի վաճառել։ Պետք է նայեք, թե մյուս գինի վաճառողներն ինչ են առաջարկում որպես վճարման մեթոդ, եւ տեսնում եք, որ գրեթե բոլորը American Express card են առաջարկում, ուրեմն դուք պետք է հասկանաք, որ եթե դուք ուզում եք Կալիֆոռնիայում գինի վաճառել, ուրեմն պետք է ունենաք American Express այդ card-ը. Carry on. Now the next step, once you know that it's American Express that is the favorite payment for selling wine in California, then comes the question of how to get it, how to obtain it. Unfortunately, sometimes some payment solutions of certain countries are not available for you in Armenia. That's often the case. If you can please translate.
Հաջորդ քայլը, երբ որ բարձեցիք թե շուկայում ինչպիսին է նախընտրելի վճարման մեթոդը, պետք է տեսնեք թե ինչպես կարելի է ձեռք բերել նման վճարման մեթոդով աշխատելու հնարավորություն։ Ցավոք սրտի երբեմն լինում են նաև դժվարություններ, ասենք Հայաստանում կարող է ձեզ հասանելի չլինեն որոշակի վճարման մեթոդներ։ Carry on. And the question is, if it's important, and as you can see, it's either 30% loss of sales, or sometimes even they don't order at all, then do the necessary to get that payment system. For example, if you don't have American Express or another American payment solution like PayPal in Armenia, then how can I get this? Can I do an American company, open a branch in America, get my partner in America to use his company to acquire payments? You need to find a solution on how to get that specific payment method, even though you're here in Armenia. Please go ahead. Եվ երբ որ բարձում եք, որ ենթադրենք խնդիր է եւ American Express չեք կարողանում Հայաստանում ունենալ կամ PayPal համակարգը չի գործում Հայաստանում, դուք պետք է գտնեք լուծում այս խնդրի, պարտադիր։ Ամերիկայում ընկերություն գրանցել, Ամերիկայում գտնել մի գործընկեր, որի հետ ուղակի աշխատեք, մի դիստրիբյուտոր, որին է ձեր ամբողջ ապրանքը տակ եւ նրա միջոցով այդ էլեկտրոնային վճարումները լուծեք, այսինքն անպայման այս խնդիրը պետք է լուծում ունենա։ Carry on. And finally, once you have the payment solution or the 2 or 3 payment solutions that are expected by the market, then you need to propose them. But you also have to propose them in a smart way. For example, you don't display Euro currency or Armenian currency for an American buyer. So you display the right currency, the right payment methods. You don't need to overload the client with payment methods that are not specific to his country. Եվ երբ որ դուք արդեն այդ լուծումը գտել եք, պետք է ճիշտ ձևով առաջարկեք ձեր գնորդներին, ասենք եթե Ամերիկայում վաճառում եք, պետք չի մի քանի արժույթ առաջարկել, Ամերիկայում հասկանալի է միայն դոլարով են վճարելու, եթե ունեք այդ ամենանախընտրելի վճարման մեթոդը, պետք չի գերբեռնել ձեր գնորդին 5, 6, 10 տեսակ վճարման մեթոդներ կիրառելով, եւ այսինքն այն ինչ այնտեղ ընդունելի է նախընտրելի, այդքանը լրիվ բավարար է, եւ պետք է դա առաջարկեք ձեր գնորդին։ Carry on. So don't worry, it looks difficult, but actually for every one problem you have 2 or 3 or 5 up to 5 solutions. So this is not complicated. It's just that you need to be ready to understand that this is the process to get it right for payments for e-commerce. Մի անհանգստացեք, ոնց որ թե այս բոլորը բարդ է թվում, բայց բացարձակ բարդ չէ, ամեն մի այս նշված խնդրի համար առնվազն 4-5 տարբեր լուծումներ կան, ուղղակի դուք պետք է տեղյակ լինեք, որ կան այսպիսի խնդիրներ եւ այս խնդիրները համապատասխան ձևով պետք է իրենց լուծումը ստանան, ընդամենը այդքանը։ Carry on. And like I was telling you, everything is actually available. So there are studies, and I put for you some links here for some global payment method preferred country by country. In the Middle East or North Africa, which one are they? And then for the European Union. So the information is easily available. Please go ahead. Տարբեր շուկաների համար, որոնք կարող են լինել, ասենք, Մերձավոր Արևելքը կամ Հյուսիսային Աֆրիկան կամ Եվրամիության շուկաները, տարբեր տեսակի վճարային լուծումներ եւ մեթոդներ գոյություն ունեն։ Carry on. Thank you. Now let's look at the different types of e-commerce payments, and there are basically 6 families, and I will go over them quickly just so that you know what types of payments are there. Հիմա անդրադառնանք վճարման էլեկտրոնային առևտրի վճարման մեթոդներին, ըստ էության 6 ընտանիք կա դրանցից եւ ամեն մեկին առանձին արագ ես կանդրադառնամ։ Carry on. So we all know Visa card and MasterCard, and I think they are very present in Armenia. In other countries like America, you have Diners, Amex, JCB is the Japanese card, which is also available in America. And then this is the mammoth, the elephant in the room, the China Union Pay card, which is the biggest distributed payment card in the world. Ուրեմն այստեղ տեսնում եք Visa-ն, MasterCard-ը, որը հիմնականում բավականին լայն տարածում են գտել Հայաստանում,
Մյուս տեղերում ավելի տարածված են նաև Maestro-ն, Diners-ը, Amex-ը, JCB-ն, որը ճապոնական քարտն է, բավականին ազդեցիկ եւ իհարկե ինչպես դրանք կոչում են սենյակում փիղ համարվող China Union Pay-ը, որ ամենամեծ ծավալը ունի տարածման առումով. Carry on. The second option that is very common, especially in Eastern Europe and other countries, is cash on delivery, especially for local commerce. But there is also cash on delivery in an electronic way, and that's where you have Western Union, MoneyGram, and Xoom. Xoom is a PayPal company that allow you to sell something and get paid in cash at the counter by your clients, and they all send you a bank transfer back to your company. Ուրեմն երկրորդ խումբը ներկայացնում է գնման պահին գնումը կատարելուց հետո կանխիկ վճարումը, որը տարածված է հիմնականում Արևելյան Եվրոպայում, բայց նաև շատ մեծ տարածում է գտել էլեկտրոնային առևտրի ոլորտում այս տարբերակը եւ դրա համար օգտագործում է Western Union-ը, MoneyGram-ը, Xoom-ը, որը թղթային տարբերակով գործող ընկերություն է եւ նա ձեզ ապահովում է համապատասխան գումարային փոխանցումը կատարելու հնարավորություն տեղում. Carry on. Thank you. And then there are the bank transfers, which you're also familiar with. And I will just highlight the three international bank transfer systems, which is the SWIFT, which is probably what you're using right now. It's based on the US dollar. Then there is the IBAN, which is mainly European countries and some other countries. And then recently there is a SEPA, specifically for the euro currency. So these are three different types of bank transfers. Այստեղ նաև պետք է անպայման անդրադառնանք երրորդ խմբին, դա բանկային փոխանցումներն են, որոնք եւս մեծ տարածում ունեն։ Եվ դասական տարբերակ մենք կարող ենք նշել 3 հիմնական բաղադրիչների միջոցով, դա SWIFT-ն է, որը հիմնականում դոլարային փոխանցումների կամ այլ արտարժութող փոխանցումների համար է, IBAN-ը, որը հիմնականում Ամերիկայի եւ Եվրոպայի դեպքում է գործում, եւ SEPA-ն, որը գնալով ավելի մեծ տարածում է ստացել, ելի եվրոպական արժույթով գործող մի համակարգ է հիմնականում։ So is this important to know that there are three different payments, bank transfer systems? Yes, it is. Because, for example, if you have a client from Europe that wants to buy something from you and it costs 1,000 euro, they really don't like it if you ask them to send a SWIFT bank transfer, because it will take 10 days or 2 weeks to reach Armenia. It will cost about $70 US. And they have SEPA. If they pay you with a SEPA bank transfer, it's instant and it costs less than 50 cents. Այստեղ շատ կարևոր է հաշվի առնել սրանց տարբերությունը, որովհետև օրինակ, եթե դուք գործնական հարաբերություն եք հաստատում եվրոպացու հետ, Եվրոպայի բանկային, Եվրոպայի էլեկտրոնային համակարգում ներգրավված որևէ մի գործարարի կամ գնորդի կամ վաճառողի հետ, նրանք բոլորովին լավ չեն վերաբերվի SWIFT-ով առաջարկվող գործարքին, որովհետև այդ դեպքում նախ դա կտևի 10 օր մոտավորապես այդ փոխանցումը եւ մոտավորապես $70 չափ հավելյալ վճարում պետք է լինի, բնականաբար այստեղ պետք է եվրոպացու դեպքում օգտագործել SEPA-ն, որը շատ ակնթարթորեն է այդ փոխանցումը իրականացնում եւ 50 ցենտի պատմություն է. Carry on. Thank you. And then there is the fourth category, which is the electronic wallets, which you all heard about it, especially PayPal. There is another one called Skrill, and there is Pioneer. So this is basically you load money into an electronic, not bank account, but an electronic wallet. And then from there you receive and send money, which makes these transfers virtually very cheap and instant. Եվ չորրորդ խմբում մենք կարող ենք խոսել բոլորիդ կարծում եմ շատ հայտնի էլեկտրոնային թղթապանակների մասին, էլեկտրոնային թղթապանակ, PayPal, Skrill, Pioneer եւ այստեղ ոչ թե հաշիվ եք ինչ որ ձևով բացանում, այլ ուղղակի համալրում եք էլեկտրոնային կոչվող դրամապանակը եւ ակնթարթորեն վճարում կատարում։ And number 5 is a new but very strong
new payment method, which is actually the payment method of the marketplaces. For example, Amazon now has its own payment system called Amazon Pay, which you can have even if you don't sell on Amazon. So it's a payment system that started with the marketplace and is now available as a payment system. That's also the same case with Google Pay. It started with Google App Store, but now Google Pay is available even in shops. Etsy.com, which is a marketplace for fashion and handicraft, they also have Etsy checkout as a payment solution. Please go ahead. Thank you. Եվ հիմա անցնենք շատ մեծ թափ առնող եւս մի վճարային համակարգի գոյությանը, տարբեր լուծումների վճարային, դա Amazon Pay-ն է, որը նույնիսկ չի պարտադրում, որ հենց Amazon-ի հետ անմիջապես կապի մեջ մտնեք, այլ հենց Amazon Pay-ը իր սեփական վճարային մեթոդն է եւ շուկայական լուծումն է, ինչպես եւ Google Pay-ը, որը Google Play-ի համապատասխան հավելվածով կարելի է գործարկել, ինչպես նաեւ շատ խանութներում նա արդեն իսկ առանց դրա առկա է, եւ Etsy checkout-ը, որը հիմնականում օգտագործվում է նորաձևության եւ ձեռարվեստի պարագաների վաճառքի համար. Carry on. Thank you. And the last one, the sixth option, which is also, I think, potentially becoming more and more important, but as much as it is looking important, it looks very strange, which is the cryptocurrencies. So I will share with you a little bit on the cryptocurrencies and how it can be useful, or if it's not useful for e-commerce. And you know, Bitcoin, Ethereum, altcoins, and stable coins, the new coming coins. Please go ahead. Եվ վերջին 6-րդ խումբը դա կրիպտոարժույթներն են եւ նրանք բավականին հզոր են, բայց նույնքան տարօրինակ են երբեմն թվում իրենց գործառույթների առումով, ես իհարկե կխոսեմ լրացուցիչ մի քիչ դրանց մասին, համենայն դեպս դրա առանձին արժույթները կամ կրիպտոարժույթներն են Bitcoin-ը, Ethereum-ը, altcoins-ը եւ stable coins-ը. Carry on. So as you can see, this is so many payment solutions, really so many. I think there is more than 100 or 200 possible payment solutions when you start to do cross-border e-commerce. Ինչպես տեսնում եք, բավականին մեծաթիվ վճարային լուծումներ կան։ Ես կարող եմ ասել, որ դրանց թիվը իհարկե սրանցով չի սահմանափակվում, մոտ 100, եթե ոչ 200 վճարային լուծումներ կան, որոնք կարող են օգտագործվել էլեկտրոնային առևտրում։ Carry on. Sorry, let's look at the, you hear me now, right? Yes, I hear you. So let's look at the local solutions available in Armenia. And on this part, unfortunately, I am not very familiar, but I saw that there is eDram, Armenia Bank and Arca that are offering some payment solutions. Ուրեմն հիմա ծանոթանանք թե ինչպիսի վիճակ ունենք տեղական վճարների առումով, վճարային լուծումների առումով եւ ինչ սահմանափակումներ, ինչ ծավալներ են դրան գրավում, իհարկե չեմ կարող ասել, որ ես շատ քաջատեղյակ եմ, բայց համենայն դեպս ես գիտեմ, որ կան հետեւյալ համակարգերը, eDram-ը, Armenia Bank-ը եւ Arcan. Thank you. And what I want to share with you is basically to understand and study what could be the limitations of the local payment solutions. So I will very quickly highlight a few points that you can check later on the slide. But where I want to go is to this next question. Ուրեմն այս պահին ես ուզում եմ անդրադառնամ, թե տեղական վճարային համակարգերում կամ լուծումներում ինչպիսի սահմանափակումներ կարող են լինել, եւ ես կարծում եմ, որ սլայդերի վրա, որոնք ես դեռ կառաջարկեմ, դուք կտեսնեք, թե որը ինչպիսի գնահատում ունի, ինչքանով է նախընտրելի. Just like I was trying to explain at the beginning, the question that you need to ask yourself, there is a trick, because often as an entrepreneur, we start to ask ourselves, what is the best payment solution for me as a seller? That's what we ask ourselves as a question. And what I want to share with you is to
change this. And the question or the answer, the right question and the right answer is the payment solutions that are already used by my buyers. That is the real problem. Ուրեմն այստեղ շատ կարևոր է դառնում հետևյալ մի հարց, որը սովորաբար մինչ այժմ այսօր մարդիկ տալիս էին, թե ինձ համար որն է ամենահարմար համակարգը, բայց ես կարծում եմ, որ այս հարցը պետք է փոքր-ինչ, այսինքն ոչ թե փոքր-ինչ, այլ նշանակալիորեն փոխվի եւ ամենալավ տարբերակը հարցը դնելու, հարցադրմանց հետևյալն է, թե որն է ամենալավ վճարման լուծումը հաճախորդի համար եւ պատասխանը ճիշտ կլինի այն տարբերակները, որոնք արդեն օգտագործվում են ձեր պոտենցիալ գնորդների կողմից. Carry on, please. Thank you. Oops, I went too fast. And I did a study about the different payment solutions that could be available to you, that are actually available to you. For example, there is PayPal. I put it in gray because at the moment I think it's not available yet for merchants, but you have to check out WorldPay, Yandex, Kiwi, and Pioneer. And I will share with you, I will share with you this information is about the different price, the cost per transactions in the PDF that we will put on Google Drive. Ուրեմն ես մի փոքրիկ ուսումնասիրություն եմ անցկացրել, որը կարծում եմ կարող է օգտակար լինել ըստ վճարային լուծումների, ասենք մենք ունենք PayPal-ը իհարկե, բայց բիզնեսների գործարարների համար հələ որ PayPal-ը այդքան է գործածելի կամ լայնորեն գործածելի չէ, to checkout-ն է, WorldPay-ը, Yandex checkout-ը, Kiwi դրամապանակը, Pioneer-ը, եւ ես փորձել եմ ասենք թե դրանց գրանցման կամ ըստ գործառնության տոկոսի արժեքը կամ ասենք արժույթի փոխանակման հետ կապված ծախսերը եւ մնացած բոլոր այդ տարբերակներով դրանց նախընտրելիությունը սահմանել եւ իհարկե հետագայում մենք ուրիշ ֆորմատով սա կներկայացնենք. Carry on. And just one thing I want to highlight for you when you're dealing with payments is that first you think that the main fee is the transaction fee. For example, PayPal, they take between 2.9% or 3.5%, checkout 2.9%. So it's roughly between 2 point something and 3 or up to 6%. So normally we only think about this transaction fee. Ուրեմն հարցը այն է, որ սովորաբար երբ որ մենք ինչ-որ գործարքի մասին ենք մտածում, առաջին հերթին կամ միայն սահմանափակվում ենք մտածելով, թե տվյալ ընկերության հետ մեր գործարք կատարելու արդյունքում ինչ վարձավճար ենք տալու, այսինքն տեսնում եք, այստեղ կա 2.9%, 2.9 մինչև 3.5, նույն նախավերջինը 6, այսինքն տեսնում եք, որ հիմնականում 2-ից 6-ն է եւ մենակ սրա մասին ենք մտածում. Carry on. So what happens, the mistake that happens for us is that we think that payments only cost me 3% or 2.9, but actually there is a currency exchange fee. And if you add transaction fee and currency exchange fee, often you will be surprised that the total cost of your payment is between 6 and 8%, which could sometimes kill a big part of your margin. Ուրեմն մի սխալ մունք հենց կայանում է նրանում, որ այդ գործարքը քննարկելիս մենք միայն սահմանափակվում ենք գործարքի դիմաց վարձավճարը գնահատելով եւ մոռանում ենք արժույթի փոխանակման դրույքաչափի մասին եւ երբ որ այս երկուսը իրար գումարում ենք շատ անգամներ մենք տեսնում ենք որ 7-8% կարող է դառնալ մեր ընդհանուր ծախսը որը արդեն բավականին խաթարում է մեր գործարքի հաջողությունը. Thank you. So this was for the fees, to be careful. Now there are so many payment solutions that are not yet available for you, but are used in the world, like Stripe, PayPal, Skrill, MyPost, Alipay, Aiden, Square. So technically, even though they're not available in Armenia, you have to know that 90% of all international payments become accessible if you are registered in Europe or US. This is the big information, I think, for this step.
Ուրեմն այստեղ ես ուզում եմ ներկայացնել ընդհանրապես գոյություն ունեցող եւ շատ լայն տարածում ստացած վճարային լուծումներին եւ շատ կարեւոր եմ համարում տեղեկացնել, որ այստեղ դուք տեսնում եք հիմնականում հիմա օգտագործվող վճարային համակարգերը, վճարային լուծումներ առաջարկող համակարգերը Stripe-ը, PayPal-ը, Skrill-ը, MyPost-ը, Alipay-ը, Square-ը եւ այլն, Amazon Pay-ը եւ 90%-ը բոլոր միջազգային վճարային լուծումների հասանելի են դառնում, երբ որ ասենք դուք ունենում եք ԱՄՆ-ում կամ ԵՄ-ում որևէ ընկերության գրանցում, այսինքն այս մասին պետք է ուղղակի մտածել, carry on. And for example, I just put here an indication. There is a program from Stripe.com, which is called Stripe Atlas, that they offer for non-American residents to open a US company in Delaware for about $500. And then they help you to open the company and obtain a bank account and get the Stripe payment system. So this is already very common that companies that you open a company in another country to access that country's payment system. Այս կապակցությամբ ես ուզում եմ ասել, որ օրինակ մենք Stripe.com-ում ունենք ինչ-որ մի այսպիսի առաջարկ, որը ուղղված է գործարարներին, եւ տեսեք այս ներքևում ինչպես գրված է, նա առաջարկում է Delaware-ում գտնված ընկերություն բացել եւ դրա արժեքը $500 է եւ դրանով լուծվում է այս բոլոր վճարային համակարգերին հասու դառնալու հարցը. Please carry on. Thank you. So let's look at the Bitcoin and cryptocurrencies. And I checked, it seems that in Armenia, at the moment, there is no specific regulation for cryptocurrencies, but it looks like the Armenian government has a positive approach to cryptocurrency. So I wanted to introduce to you what are the big misunderstandings and the advantages of cryptocurrency. Ուրեմն Հայաստանում ես փորձեցի մի փոքրիկ հետազոտում կամ ուսումնասիրում կատարել եւ հասկացա, որ կրիպտո արժույթների կարգավորում դեռևս Հայաստանում պաշտոնական չկա, օրենսդրաբար նկատի ունի, բայց դրա փոխարեն նաեւ ես հասկացա, որ ընդունելի է համարվում այս դրա վերաբերյալ կան որոշակի մոտեցումներ եւ այդ կապակցությամբ ուզում եմ ասել թե հիմնական ջուրըմբռնումները կրիպտո արժույթների վերաբերյալ որոնք են. Please go on. So there are two misunderstandings about cryptocurrency for e-commerce, especially for e-commerce. The first misunderstanding is that we think that cryptocurrencies are not legal, too risky, and I cannot get the money out of them. That's the first misunderstanding. Please go ahead. Ես ուզում եմ ասել, որ հատկապես էլեկտրոնային առևտրի ոլորտում կրիպտո արժույթների վերաբերյալ մի մոլորություն կամ թյուրըմբռնում կա, հենց դա առաջին երկու թյուրըմբռնում կա, ավելի ճիշտ առաջինը այն է, որ նա կասկածելի է, վտանգավոր է, ոչ միշտ է հուսալի. Carry on. So mainly this is because there is a risk with cryptocurrencies, but that risk is when you want to keep your money in cryptocurrency. That means you as a deposit. So of course, Bitcoin we saw it can go up, it can go almost completely down, up again and down. So you cannot really use it as a deposit if you're a business person. But as a collection, that means as an incoming method of payment for businesses, it's good. Because if a client has Bitcoin, he wants to pay me. If I say no, he goes to someone else. So I take Bitcoin and then I get US dollar or euro out of it in the same day. So I don't have a problem with currency exchange. Ուրեմն ինչու է սա թյուրըմբռնում կամ մոլորում, որովհետև ասենք թե եթե Bitcoin-ի մասին ենք խոսում, որպես վճարման միջոց, այո, այդ թյուրըմբռնում կոչված է, ինչ որ ձևով պայմանավորված է նրանով, որ մարդիկ մտածում են, որ խոսքը ասենք
կրիպտո արժույթի պահպանման ավանդ որպես երկարատև պահպանման մասին է, որտեղ նա կարող է կորցնել իր արժեքը, ավելանալ, ընկնել եւ այլն, այսինքն տատանումները կարող են շատ մեծ լինել, բայց եթե մենք խոսում ենք ներհոսող վճարման մասին, այսինքն երբ որ ինչ որ բան եմ ես վաճառում եւ ինձ կրիպտո արժույթով վճարում են, ես նույն օրը կարող եմ դա վերածել դոլարի եւ այստեղ որևէ տատանումների մասին խոսք չի լինում. Carry on, please. The second misunderstanding is that you may think that it's difficult for you to use Bitcoin or another cryptocurrency because the price, you need to change your price every 2 hours, every hour, the price goes down and up. So we think that it's not usable for e-commerce, and that's actually wrong. I will explain why. Եվ երկրորդ թյուրըմբռնումը կբացատրեմ ինչով է պայմանավորված։ Շատ դեպքերում մարդիկ մտածում են, որ բավականին բարդ է հետևել կրիպտո արժույթի այդ շարժերին, որ դու փաստորեն պետք է ամեն 2 ժամը 1 կամ 1 ժամը 1 փորձես տեսնել, թե կոնկրետ ինչ արժեք ունի տվյալ արժույթը, բայց ըստ էության մի փոքր ավելի ուշ ես կբացատրեմ, թե ինչու է դա սխալական. Carry on, please. So this is how it works technically. Let's say you have something that you want to sell at $20. So the price that will be displayed on your website is $20. And when you will offer Bitcoin as a payment, for example, it is the buyer that is actually taking the risk and managing the problem of price changes. Because for you, it's $20. And then it doesn't matter what is the rate, it is the buyer, he has 10 minutes, about 5 or 10 minutes to do the exchange. And if he does it, for example, today, $20 is about 0.0021 Bitcoin. If he decides to do it, then he clicks, he pays, and you get the amount in dollar. Ուրեմն բացատրեմ, թե ինչու, ինչպես խոստացա, եթե ասենք, թե դուք ունեք որևէ ապրանք, որի գինը նշանակել է $20 եւ ձեր վեբսայթում դրա գինը այդպես է նշված է $20, դա արդեն ձեր գործը չէ, թե ինչպես կհարմարեցնի գնորդը իր բիտկոյնները, նա այնպիսի բիտկոյնով գումար պետք է վճարի, որը ճշգրտորեն հավասար է ձեր $20-ին, եւ դա պետք է անի 5-10 րոպեների ընթացքում։ Եվ այդ ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ այդ փոխանակման արժեքը կազմում է 0.0021 բիտկոին, այսինքն նա ինքը հենց գնորդն է դա կրում։ So the solution for you to achieve this is that you use what we call an exchanger. And there are many exchangers. One of them is coingate.com. You just open an account with them, and then you can install their system on your e-commerce website, and they will manage this for you. And you can tell CoinGate, I want US dollar out of the Bitcoin, or I want Euro currency or another currency. So this is the job of the exchanger, which means that you can safely accept Bitcoin and get whatever you want out of it. Ուրեմն խուսափելու համար այդ թյուրըմբռնումից, որ հետո ինչպես եմ դա դոլարի կամ եվրոյի վերածելու, այստեղ գոյություն ունի մի շատ հարմար գործիք, որը կոչվում է CoinGate, այդ CoinGate.com-ի միջոցով դուք կարող եք գործադրել այդ գործիքը կրիպտո արժույթը դեպի եվրո կամ դոլար վերածելու համար եւ դիմում եք նրան եւ դա կատարվում է նրանց միջոցով ձեր համար. Carry on, please. So in other words, there is no problem with Bitcoin or other coins for e-commerce. It's just another payment method. And if someone wants to pay me with it, and I'm a businessman or a businesswoman, then I can accept it. Այսպիսով գալիս ենք նրան, որ որևէ խնդիր չկա բիտկոյնով կամ ցանկացած կրիպտո արժույթով առևտուրը էլեկտրոնային առևտուրը իրականացնելու համար, եւ եթե ես գործարար եմ եւ ինձ առաջարկում են դրանով վճարել, ես համաձայնում եմ, որպեսզի գնորդին չկորցնեմ. Carry on, please. I can't hear you, Mohammed. Yes, sorry. So the next question about cryptocurrency. Now we know that
it's good for e-commerce, but is it really usable? Are people using it, and who is using it? And is it bringing you an advantage as a seller? So the question from the market is yes, absolutely. This brings you an advantage as an e-commerce seller. Ուրեմն հասկացանք, որ կարելի է լրիվ ընդունելի համարել կրիպտոարժույթը էլեկտրոնային առևտրի համար, բայց ուրիշ հարց է առաջանում, արդյոք այն օգտագործելի է լայնորեն եւ տարածված է եւ արդյոք կան որոշակի առավելություններ, երբ որ մենք համեմատում ենք բիտքոյնը, օրինակ մյուս վճարային լուծումների հետ եւ այո պատասխանը դրական է, այն ունի առավելություններ. Carry on please. And there are some statistics. I put for you here the link. For example, you can see that 40% of the users of Bitcoin are Europeans and 35%, almost 36% are Americans. So this tells you that the Americans and Europeans, they are really using Bitcoin a lot. And you can see here in this chart that it's mainly men. Men are using Bitcoin. There's only 13% of women using it for now, but this can also grow, especially for fashion. And then you can see the age group. Some people think that only the 16 years old and teenagers are using Bitcoin. And you can see that no, actually it's between 25 and 44 years old is the majority of people who are using Bitcoin. These are buyers, business people. Please go ahead for the statistics. Ուրեմն այստեղ ես ունեմ վիճակագրական գծապատկերներ, որոնք շատ հստակ ցույց են տալիս գործածելիությունը Bitcoin-ի, այսինքն կրիպտոարժույթի։ Առաջին գծապատկերում դուք տեսնում եք, որ ձախի վրա կանաչով մոտավորապես 40%-ը դա եվրոպացիներն են օգտագործում, աչի վրա էլի ամենամեծ, երկրորդ ամենամեծ խումբը դա ամերիկացիների կողմից, այսինքն եվրոպացիներն ու ամերիկացիներն են այսօրվա դրությամբ մեծ օգտագործողները Bitcoin-ի, երկրորդ այս գծապատկերում արդեն ըստ սեռի ցույց է տրված, որ 86.9%-ը, այսինքն գերակշռող մասը տղամարդիկ են Bitcoin-ը օգտագործում կամ կրիպտոարժույթը օգտագործում, բայց իհարկե 13-ում 1-ը, որ կանանց է վերաբերում, կարող է աճման միտում ունի, որովհետև եթե նորաձևությունը այստեղ ակտիվանա, կմեծանա նաև այս հատվածը, այս սեգմենտը, եւ երրորդում շատերը կարծում են, որ հիմնականում 16 տարեկաններն են կամ 18 տարեկաններն են օգտագործում կրիպտոարժույթը, բայց դա այդպես չէ, դուք տեսնում եք 38.2-ը ամենամեծ հատվածը 25-ից 34 տարեկաններ եւ 25.5-ը էլի դա ընկնում է 35-ից 44, այսինքն ամենամեծ օգտագործում այն ունի 25-ից 44 տարեկանների մեջ. Carry on, please. Thank you. And then the next question I get often is that people, sellers or entrepreneurs like you tell me, but I don't want to use Bitcoin because it will look like I'm a hacker or I am some kind of not serious company because I accept Bitcoin. So these are some big top world companies that are accepting Bitcoin. So Microsoft, Dell, Newegg, PayPal is accepting Bitcoins, but not only the e-commerce people. Tesla is selling cars, electric cars, and accepting Bitcoin. And BMW, a very serious German car maker, as you know, they saw the opportunity and they're accepting Bitcoin. Երբեմն, երբ որ առաջարկում է այս Bitcoin-ով կամ կրիպտոարժույթով տարբերակը էլեկտրոնային առևտրում, կարող եք ասել, որ չէ, ես չեմ ուզում դրանով առևտուր անել, շատերը կարող են նման հայտարարությամբ հանդես գալ, որովհետև հակերի տպավորություն կթողեմ կամ էլ ոչ լուրջ բիզնեսի տպավորություն կթողեմ, բայց ի պատասխան դրան ներքևում դուք տեսնում եք խոշորագույն ընկերություններ, որոնցից են Microsoft-ը, Dell-ը, Newegg-ը, PayPal-ը, Tesla-ն, որ էլեկտրոմոբիլներ է թողարկում, արտադրում եւ BMW-ն, որը բոլորից շատ լավ հայտնի է. Carry on. Thank you. So what I want to share with you today, especially, is not, I am not trying to sell Bitcoin because now there is Bitcoin, but tomorrow, in 2 years, in 5 years, there will be many new payment systems. And the mistake that I don't want you to do is to think that it's new, it's strange, it's not good for my business, but actually sometimes it's good because like I was saying at the beginning, it's not important what you think about Bitcoin.
It doesn't matter what do you think about Bitcoin. It matters that is there people who want to pay with it. So whatever comes in the next future, please keep in mind this way of thinking. Ես չեմ ուզում տպավորություն ստեղծվի, որ ես ձեր վրա փորձում եմ բիտկոյններ վաճառել։ Այսօր այդ բիտկոյնի վճարման համակարգն է, վաղը կլինեն ուրիշ վճարման համակարգեր։ Ուղղակի ես ուզում եմ դուք չանեք այն սխալը, որ դա նոր է, դա տարօրինակ է, եւ ես չեմ ուզում դրանից օգտվել։ Բացարձակ կարևոր չի դուք ուզում եք թե չէ, կարևոր է որ ձեզ ուզում են դրանով վճարել, եւ դուք պետք է պատրաստ լինեք հենց այդ վերաբերմունքին։ Carry on. Thank you. Now that we have seen all the payment solutions and how it works, let's the next chapter is actually the real problem about getting payment solutions, and it's about the compliance. Please go ahead. Այժմ երբ մենք տեսանք թե ինչպիսի տարբեր վճարման մեթոդներ կան, հաջորդ կետը, որին մասին պետք է խոսենք, դա համապատասխանությունն է վճարման այդ լուծումների կանոններին։ Այսա իսկապես շատ դժվար հարց է, գուցե ամենադժվար հարցն է այս թեմայում։ Carry on. And compliance means that compliance means that you need to be complying. You mean to respect every law in your country and also in the country where you get the payment solution. That's what compliance means. It means you have to give the documents, the information, and respect the rules that are available in that country or that payment solution. Ինչ է նշանակում համապատասխանություն կամ ենթարկում օրենքներին։ Սա նշանակում է, որ դուք պետք է հարգեք օրենքները, ինչպես ձեր երկրի այդ համապատասխան օրենքները, այնպես էլ այն երկրի օրենքները, որտեղ դուք բիզնես եք ուզում իրականացնել, սա նշանակում է համապատասխանություն օրենքներին։ Carry on. And the first mistake we do when we are, for example, when we don't have a certain payment solution in our country, we open a personal account for our business company. You see, here Pioneer offers you two solutions. You can open as an individual or as a company. And I saw many companies, to make it easier for them, they open an individual account. And this is illegal or wrong. Please explain. Եվ առաջի սխալը, որ մենք անում ենք, երբ որ լավ չենք պատկերացնում այդ համակարգերը, մենք բացում ենք անհատի անունով հաշիվ այդ առևտուրը իրականացնելու համար։ Սա ճիշտ չէ, սա նշանակում է օրենքը չհարգել, օրենքին չհամապատասխանել։ Տեսեք, էկրանում տեսնում եք Pioneer այդ վճարման համակարգը, նա երկու տարբերակներ առաջարկում է՝ ընկերություն կամ անհատ։ Ես շատ ընկերություններ եմ տեսել, որոնք անհատի հաշիվ են բացել, որը սխալ է եւ օրենքին չի համապատասխանում։ Carry on. So why I tell you this is that because I saw so many companies that didn't want to translate their company documents and send everything, so they open an individual account, and once they had 5,000 euro inside, there is a new compliance check, and they realize that you're doing business as a company, but you open an individual account, so they freeze your money, and that's really painful for a small and medium company starting to do e-commerce. Ես շատ եմ տեսել այդպիսի ընկերությունների, որոնք չեն ուզեցել իրենց ամբողջ փաստաթղթերը թարգմանեն տվյալ երկրի համար, ուղարկեն, ավելի կարճ ճանապարհ են որոշել ընտրել եւ անհատի անունով հաշիվ են բացել։ Հետո սկսել են աշխատել, հետո ասենք $5,000 անցել է հաշվին, հետո բանկը ստուգել է, որ տեսել է, որ փաստորեն ընկերությունը անհատի հաշվով բիզնես է անում եւ վերջ այդ $5,000 սառացրել են կամ որևէ այլ գումար, որ կար հաշվին, սառացրել են։ Սա փոքր բիզնեսի համար իհարկե շատ ցավալի հարված կարող է լինել։ Carry on. Now there is of course a possibility that legally speaking you should open an individual account, but that is only the case if, for example, I'm in Yerevan and I register with my with the state as I don't know how you call it in English or in Armenia, but it's called individual company or individual seller company or one member company. So you have to be registered even as a personal business. Then you can open this individual payment account. Իհարկե նաև հնարավորություն կա այդպես աշխատելու եւ բացելու անհատի անունով հաշիվ, բայց դուք պետք է գրանցվեք որպես անհատ ձեռներեց կամ չգիտեմ ինչպես են դա կոչում Ամերիկայում մի ձևով է, Հայաստանում գուցե մի ձևով է, ասենք ես Հայաստանում եմ, բացում եմ իմ անունով հաշիվ, բայց ես պետք է գրանցվեմ որպես անհատ ձեռներեց, որպեսզի դա լինի օրենքով։ Carry on.
And the last point is that if you're not registered as a business, as a personal business in your country, and you open an individual account, then you should not use it for business. You should not sell and buy, because then they will close your account. But if you use it just personally, you put your salary and you pay your flight ticket or you withdraw money personal use, that's okay. The mistake is that you open a personal bank account, a personal Payoneer account, and you use it for transactions, for commercial transactions. That's where it becomes a problem. Եվ իհարկե դու կարող եք բացել անհատի անունով հաշիվ, բայց անհատական ձեր անձնական կարիքների համար չի կարելի բացել անձնական հաշիվ անհատական եւ օգտագործել բիզնեսի առևտրի համար։ Դուք կարող եք բացել հաշիվ, այնտեղից ստանալ ձեր աշխատավարձ, այնտեղից վճարել ձեր ինքնաթիռի տոմսի փողը, կանխիկ անել ձեր անձնական կարիքների համար, բայց չի կարելի առևտուր անել եւ չի կարելի այդ հաշիվը օգտագործել բիզնեսի համար։ Սա արդեն սխալ է եւ անպայման սրանք կհետևեն ձեր նկատմամբ որոշակի քայլեր։ Carry on. Mohammed, oh, sorry. Yes, now that we have seen the big mistake that you need to avoid, this is how it works for obtaining payment solutions. In my experience, a well-prepared compliance file, that means a dossier, I think you say that also, with all your company documents, all your business documents, if you prepare this very well, I think you can get 100% of the cases you will get accepted by that payment solution. If you can please translate. Հիմա երբ որ այս բոլորի մասին խոսեցինք, մտածենք ինչպես պետք է այդ էլեկտրոնային վճարման լուծման կողմից, այդ ընկերության կողմից մենք դառնանք ընդունելի, եթե դուք լավ պատրաստված մանրամասն ձեր ֆայլը կամ դոսիեն ձեր ընկերության բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերով ներկայացնում եք, պետք է ասեմ, որ 100%-ով այդ էլեկտրոնային լուծման ընկերությունները ձեզ կընդունեն որպես իրենց հաճախորդ։ Carry on. So both the problem and the secret of being successful with e-payments is exactly this. How are you going to prepare your company documents? How are you going to prepare your identity documents as managers, as owners? And then how are you going to show what are you selling in terms of products and services, catalog, brochure, and so on. And if you have a website, you need to show that you have a good security measures, that you have privacy policy, you respect them, and you have terms and conditions and all these things. So this is the key and the problem to international payment solutions. Եվ այստեղ ուզում եմ ցույց տամ, որ որն է միջազգային այդ էլեկտրոնային վճարների համակարգի հիմնական խնդրեմը եւ հիմնական լուծումը, դա նույն տեղում է։ Ընկերության մասին պատշաճ տեղեկատվություն եւ փաստաթղթերը, նրա բաժնետերերի, կառավարիչների, օգտատերերի իրական շահառուների ինքնությունը հաստատող փաստաթղթերը, ծառայությունները եւ ապրանքները, որ նրանք վաճառում են, գծել կատալոգ, բրոշուր եւ այլն։ Եվ ցույց տալ, որ դուք հարգում եք անվտանգության կանոնները, ձեր էլեկտրոնային, ձեր ինտերնետային կայքում, վեբ կայքում, այդ բոլորը երևա, որ դուք հարգում եք նաեւ մարդկանց անձնական կյանքի գաղտնիության իրավունքը եւ տարբեր տեսակ պայմաններ եւ սահմանափակումներ ունեք, այսինքն երբ որ այդ բոլորը շատ հստակ տրվում է, այդ հիմնական խնդիրը հենց այստեղ է լուծվում է, հենց այստեղ է այդ խնդիրը։ Carry on. So let's look exactly what they are expecting from you in terms of documents for each type of information. So let's start with company documents. I want to share with you the most important things that you need to understand and prepare. Please go ahead. Հիմա եկեք տեսենք, թե ինչ տիպի փաստաթղթեր եւ տեղեկատվություն են ձեզանից ուզում այդ էլեկտրոնային վճարումների համակարգերը ձեր ընկերության մասին։ Ուրեմն հերթով նայենք այդ փաստաթղթերը։ Carry on. So the number one document is the certificate of incorporation. Maybe it's called different in Armenia. Maybe it's called certificate of registration or certificat négatif in some French countries. So that means the document that proves that your company is registered in your country. That's number one. Please go ahead. Առաջի փաստաթուղթը, որ պահանջվում են, դա ձեր ընկերության գրանցման փաստաթուղթն է։ Տարբեր երկրներում տարբեր է կոչվում դա, Հայաստանում դա կոչվում է պետռեգիստրի վկայականը ընկերության գրանցման մասին։ Carry on. And even if I'm registered as a personal seller,
I should have a document from the state saying that Mohammed Esfi is registered under tax ID this much and is doing business in this kind of activity. So even as personal business, you should have such a document. Եթե նույնիսկ դուք անհատ եք որպես վաճառքով զբաղվում, միևնույն է պետք է գրանցված լինեք պետության կողմից որպես անհատ ձեռներեց եւ պետք է ներկայացնեք թուղթը, օրինակ իմ դեպքում պետք է ես թուղթ ներկայացնեմ, որ ես Մուհամեդ ես, այսինչ ես վաճառում եմ այսինչ բաները, ունեմ հարկ վճարողի հերթական համարը, այդ ՀՎՀ կոչվածը եւ այդ ամբողջ ինֆորմացիան պետք է տրամադրվի էլեկտրոնային վճարման համակարգին։ The second document that they usually ask is called Articles of Organization. Sometimes it's called Statuses or les statuts. It's about 10 or 20 pages that explain how your company is working, how the shares are distributed, how the directors are nominated, and so on and so forth. Հաջորդ փաստաթուղթը, որ ձեզանից պահանջվում է, դա ձեր ընկերության կանոնադրությունն է։ Կանոնադրությունը սովորաբար 15-ից 20 էջանոց փաստաթուղթ է լինում, այնտեղ մանրամասն գրվում է, թե ինչպես է հիմնադրվում ընկերությունը, ինչպես է կառավարվում, ինչպիսի փոխհարաբերություններ է տնօրենի եւ հիմնադիրների միջեւ, ինչպես են հիմնադիրների բաժնեմասերը կարգավորվում եւ այլն։ Carry on. Next document is they want a document that shows the list of all the directors. Very simple. And the same thing, they want a document that shows the list of all the shareholders. So these are the two next very important documents you need to have. Հաջորդ երկու կարևոր փաստաթուղթը, որ ձեզանից պահանջվում են, դա տնօրենների ցուցակն է եւ բաժնետերերի ցուցակն է։ Սրանք հաջորդ երկու կարևորագույն փաստաթղթերն են, որ անպայման ձեզանից կպահանջեն։ So these are the must-have for documents, and then often they will ask you for a certificate of good standing, especially if you're a company that is more than 1 or 2 years old. So certificate of good standing, it's a document from your government that says that you have done all the required reporting and tax payments of last year. That's what it means, that your company is up to date in your country. Սրանք ուրեմն այս 4-ը այն պարտադիր փաստաթղթերն են, որ ձեզանից կպահանջեն, բայց հնարավոր է լինեն նաև լրացուցիչ պահանջներ։ Օրինակ, դրանցից մեկը կարող է լինել բարեվարկության ձեր հավաստագիրը։ Դա ինչ է իրենից ներկայացնում, այսինքն ձեր իշխանություններից փաստաթուղթ, որը ասում է, որ անցած տարի դուք բոլոր հաշվետվությունները պատշաճ ներկայացրել եք, բոլոր հարկերը պատշաճ վճարել եք անցած տարվա արդյունքներով։ Այս է դա նշանակում բարեվարկության certificate կամ փաստաթուղթը։ Carry on. And then the next thing that they probably will ask is a translation of your documents to English. And sometimes they will ask you to have a certified copy of your documents. And finally, to go faster, is that if you have a link that shows your company on the National Company Register, it's good to give them that link so that they can see that you're registered on the website of your country, on the company register website. Thank you, please. Հաջորդ ձեզանից կպահանջեն այդ բոլոր փաստաթղթերի թարգմանությունը անգլերեն։ Որոշ դեպքերում կարող են նաև պահանջել, որ այդ բոլոր փաստաթղթերը վավերացվեն ապոստիլային կնիքով, ձեր երկրի ապոստիլային կնիքով, եւ վերջապես լավ կլինի, եթե ձեր ընկերությունը հղում տա ձեր երկրի գրանցված բիզնեսների այդ գրանցամատյանին էլեկտրոնային եւ երբ որ այդ հղումը լինքը տակ, նրանք կարողանան մտնել եւ տեսնել, որ դուք այո իսկապես կաք գրանցված եք ձեր երկրի այդ ընկերությունների գրանցամատյանը։ Carry on. And the important point is that please prepare this in advance. Don't wait until you open the account and they ask you and then you reply after 1 week this document, after 2 weeks you give the other documents. It drives them crazy. It drives payment solutions crazy, and then they either increase the fees or they don't accept you. So a rule very important is prepare in advance all these documents. Հաջորդ կանոնը, որին պետք է հետևեք, այս բոլոր փաստաթղթերը պատրաստեք նախապես։ Այնպես չլինի, որ դիմեք էլեկտրոնային վճարման համակարգին, հետո մի փաստաթուղթը ուզեն տակ, հետո 2 շաբաթ հետո ուզեն երկրորդը տակ, 2 շաբաթ հետո մյուսը, եւս 2 շաբաթ հետո, այս կարգի վերաբերմունքը նրանց դժվացնում է եւ արդյունքում նրանք կարող են բարձրացնել ձեր գրանցման վարձավճարը կամ ուղղակի մերժել։
միշտ նախապես պատրաստվեք, որ ամբողջը կարողանաք միանգամից տալ. Carry on. Thank you. So this is for the company documents. Now, let's look at the documents for each person, human, and every director or manager, and also every shareholder that has more than 25, that has at least 25% of the shares, should provide all these documents. If you can please explain. Հաջորդը վերաբերվում է անհատներին ընկերությունն, խոսքը վերաբերվում է մենեջերներին եւ ցանկացած 25% եւ ավել բաժնեմաս ունեցող բաժնետերերին, նրանք պետք է տրամադրեն ամբողջական փաստաթղթերը իրենց անձի վերաբերյալ. Carry on. And this is also another problem because we are not ready, we don't have a passport copy, or it's expired, you know, it has less than 6 months. So just like when you are going to travel outside of the country, get your things up to date and ready in terms of identity card or passport. Այստեղ էլ նույն պատմությունն է, կարող է պատահի ձեր անձնագիրը արդեն ժամկետը վերջանում է, դուք չունեք համապատասխան փաստաթղթերը, եւ դրանք պետք է առնվազն ներկայացումից հետո եւս 6 ամիս լինեն վավեր։ Դրա համար պատրաստվեք նախորոք, ինչպես արտասահման ճամփորդելու ձեր անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը նախորոք եք պատրաստում, այս բոլորը պետք է պատրաստեք նախապես. Carry on. And now a small advice that I have for those of you who do not have a passport yet, because sometimes you didn't need it. When it comes to e-commerce, it's really better if you can apply for a passport, because passports at the international level are much more easy to verify than national ID cards. Mohammed, having a passport is a must for Armenian citizens or for every single adult, even if you don't travel to anywhere in the world. So I'll translate what you said. Կարևոր է որ դուք ունենաք անձնագիր, որովհետև անձնագրի ստուգումը միջազգային մակարդակում շատ ավելի հեշտ է, քան թե նույնականացման քարտի ստուգումը։ Ես Մոհամեդին բացատրեցի, որ Հայաստանում անձնագիր ունենալը պարտադիր է, ի տարբերություն շատ այլ զարգացած երկրների, որտեղ անձնագիրը անհրաժեշտ է միայն նրանց, ովքեր պատրաստվում են մեկնել արտասահման եւ հատել սահմանը. Okay, carry on. Thank you. The second document that you need to prepare is a proof of address. And this is proof of address under your name. So your name should appear on the proof of address, and then it should be less than 3 months, and it should be maybe either an electricity bill, a water bill, an internet bill, a telecom bill, something that shows that you receive it every month. That's what they accept as a proof of address. Հաջորդը դա պետք է լինի ձեր անձնական հասցեի հաստատումը։ Սա արվում է ինչպես, սա կամ էլեկտրականության հաշիվը, կամ ջրի, կամ ինտերնետային հաշիվն է ներկայացնում, որը 3 ամսից ավելի հին չէ, որը ապացուցում է, որ դուք այդ հասցեում եք ապրում, որովհետև ձեր անունով պարբերաբար նման հաշիվներ են ստացվում, որ դուք վճարում եք։ Սա ուրեմն հասցեի ապացույցն է։ Carry on. So here there is also a small usual human mistake that we do. Sometimes we live in a house or in an address, but it's under our parents' name, or the water and electricity bill is under the owner name. So I don't have actually a bill under my name. So be careful, do not enter an address for which you do not have a bill under your name. In that case, if for example you still have an invoice with your old address or with your another place, give the address of a place where you have the bill, where you have a proof of address. Հաճախ այնպես է պատահում, որ մարդիկ իրենց անունով չի լինում հաշիվը, չգիտեմ, ծնողների անունով է այդ հաշիվը ստացվում, չնայած իրենք էլ են այդտեղ ապրում կամ հասցե են փոխել են, այդ բաները չեն փոխել, եւ սա միշտ խնդիր է առաջացնում։ Դրա համար ներկայացրեք այն ճիշտ հասցեն, որտեղ ձեր անունով է այդ ամեն ինչը, այդ էլեկտրականության հաշիվը եւ այլն եւ այլն։ So if I may make a comment, in Armenia there are no bills or water or internet bills, so you go and pay yourself. But the proof of address in Armenian context is, if you live in a condominium, the head of condominium gives you a special fact sheet with a stamp and signature that, yes, this person lives in this address. And the similar type of persons, so-called authorized persons in charge of neighborhood,
It's an official thing in Armenia. So they have that right according to our legislation. So they issue a paper, they sign and they put a stamp that yes, I confirm that this person lives in this address. And that's the way in Armenia, because we don't receive any bills. It's all electronic. It's in the past. It's gone. So it's very good. Thank you for explaining that. So in that case, just make sure that that attestation or that letter is not more than 3 months old, because they will refuse it. So just make sure that before you apply for a payment system, ask for a new one. Ես Մոհամեդին բացատրեցի, որ Հայաստանում, քանի որ մենք ոչ էլեկտրականության, ոչ ջրի, ոչ մի նման հաշիվ չենք ստանում եւ գնում ինքներս վճարում ենք, դա բոլորը հիմա էլեկտրոնային են ավելի շատ, այս ձևով հասցեն հաստատել հնարավոր չի եւ մեր օրենսդրությամբ կա համատիրության ղեկավարի ինստիտուտը նա իրավունք ունի տեղեկանք տալ, կնքել ստորագրել, որ այս մարդը իսկապես ապրում է այս հասցեում կամ թաղի լիազոր ներկայացուցիչ կոչված է այդ ինստիտուտը կա, նա ասաց շատ լավ է, որ այդպես է, այդ դեպքում ուղղակի վստահ ապահովեք, որ այդ տեղեկանքը, որ նրանք ձեզ տրամադրում են, 3 ամսվանից ավելի հին չլինի. Carry on. And sorry, one question. Do you receive or can you extract from your online banking any form of bank statement or credit card statement that can show your name and your address? Do you have that? Yes, short answer is yes, of course. Խոսքը վերաբերում այն բանին, կարող ենք մենք մեր բանկից ունենալ մեր քարտի քաղվածքը կամ բանկային հաշվի քաղվածքը, որտեղ նշված կլինի ոչ միայն մեր անունը, այլ նաև մեր հասցեն, ես ասեցի այո, իհարկե. Very good. So that's also acceptable. And then this is not obligatory, but from my experience, it makes your application much better. Is that for each manager and each shareholder, but especially for the manager, it's good that you put your resume. And why you should put your resume? Because they want to know that this business is real, that they have real products, real services, but also that they have people who can do the business. And that proves that actually this is not a fake business. So this is a very good thing to add to your compliance dossier. Եվս մի բան, որը պարտադիր չէ, բայց ես ձեզ խորհուրդ կտայի անպայման սա էլ կիրառել, շատ հաճախ բաժնետերերի կամ կառավարիչի CV-ին շատ է օգնում կամ կենսագրությունը, հատկապես կառավարիչի, որովհետև երբ որ նրանք տեսնում են սա, հասկանում են, որ գործ ունեն ոչ թե կեղծ բիզնեսի հետ, այլ իրական բիզնեսի հետ եւ գործ ունեն մի կառավարիչի հետ, որը հասկանում է ինչ բան է բիզնեսը, կարող է կառավարել։ Դա համար խորհուրդ կտայի, սա շատ լավ է ընկալվում այդ վճարման համակարգերի կողմից. Carry on. Thank you. Now, the third type of information that you need to prepare after the company documents, after the personal documents, is your offer, your catalog. And that's very important. The reason why they ask so many questions about what you said is because the payment solutions and the banks, they are legally responsible. If you actually sell drugs or weapons or something illegal, they will go to jail. So that's how serious it is. That's why they ask for all these documents, all this information to make sure that Mohammed is indeed selling carpets and not selling some hashish drugs, you know? So that's why it's so tough and you need to prepare so many things. Հաջորդ բանը, որ նրանք ձեզանից կպահանջեն ձեր ապրանքների ծառայությունների կատալոգներն են, բրոշյուրներն են եւ այլն։ Նրանք ուզում են վստահ լինել, որ դուք զբաղված եք օրինական բիզնեսով եւ չեք զբաղվում փողերի լվացումով կամ ահաբեկչության ֆինանսավորմամբ, այսինքն չեք վաճառում զենքեր կամ ուրեմն հաշիշ կամ թմրանյութեր, այլապես եթե նրանք ձեզ այդ հարցում օգնեն, դուք փոխանցումներ անեք, իրենք բանտ կգնան, դրա համար շատ զգուշ են եւ սա շատ խիստ է։ Ուզում եմ վստահ լինել, օրինակ, որ Մոհամեդը վաճառում է կարպետ, գորգ, այլ ոչ թե հաշիշ. Carry on. So it sounds stupid, but it's actually a real fear. And how do you demonstrate that you're selling a real product or a real service? You have 3 options. The best one is, the first one is to have an e-commerce website where they can see a list of products or services with the prices, shipping fees, and all these things. This clearly show that you're providing a real product or a real service.
Ուրեմն իսկապես նրանք շատ են վախենում նման պատասխանատվությունից, դրա համար պետք է որպեսզի նրանց փարատեք նրանց վախը կասկածները 3 տարբեր ձևեր կան։ Օրինակ առաջին էլեկտրոնային առևտուր եք անում համապատասխան, ուրեմն վեբ կայք ունեք, որտեղ կա ձեր ապրանքների ծառայությունների ցանկը, նրանց գները on-line եւ այլն։ Սա ամենալավ տարբերակն է։ Okay, carry on. Now, if you do not have an e-commerce website, or if you have a website that does not have a list, a catalog of products, then please prepare a PDF catalog, a brochure that explains that you're selling A, B, C products, and this is the pricing for B2B, this is the pricing for B2C. You need to provide something like a PDF catalog at least. Երկրորդը, եթե դուք չունեք նմանատիպ ուրեմն էլեկտրոնային առևտրի վեբ կայք, ուրեմն պետք է տրամադրեք PDF ֆորմատով կատալոգ, որտեղ նշված լինի ձեր ապրանքների ծառայությունների ցանկը։ Այսինքն ինչ որ մի բան պետք է ցույց տաք այդ մարդկանց, որ տեսնեն դուք ինչով եք զբաղված, ինչ եք գնում վաճառում։ Carry on. Now, if you're, this is more for fashion businesses. So if you have a fashion business that you promote on social media, on Instagram, Facebook, or whatever, you could use that, but then you really need to have a social page where we can see that people are trying to buy your dresses and that you're putting many photos, many models, and not just 2 years ago. It's recent, you're always uploading photos. So if you do that, if you have a social page that you use for selling, then this can be also accepted. Եվ երրորդը, եթե դուք նորաձևության այդ բիզնեսի մեջ եք, նորաձև շորերի բիզնեսի մեջ եք եւ գովազդում եք ձեր այդ ապրանքները Instagram-ում, այլ սոցիալական ցանցերում, լավ կլինի որ ունենաք ձեր edge-ը, որը որտեղ կլինեն լուսանկարները, հրատարակումներ, ձեր ուրեմն ապրանքի վերաբերյալ այնտեղ հարցումներ եւ դրանք չպետք է լինեն հին, դրանք պետք է լինեն թարմ, որը կապացուցի, որ դուք իսկապես նորաձևության բիզնեսի մեջ եք։ Carry on. And then the final information about this, and it's very important, is that if you do not have none of these, you don't have a website, you don't have a PDF catalog, you don't have a social page, basically you didn't prepare it, please do not apply for the payment system. Wait until you have something that you can show, because if you go and apply and you don't have it, they will put you in the category of high risk. Now, when they put you in the category of high risk, it is very hard to get out and they will give you a lot of troubles. So it's better to wait, prepare this, and then apply. Եվ ամենակարևորը, չորրորդը, եթե դուք այս առաջի 3-ը նշված չունեք, չորրորդ կետը այն խորհուրդն է, որ դեռ չդիմեք էլեկտրոնային վճարման համակարգերին, քանի դեռ պատրաստ չեք, որովհետև եթե սրանցից որևէ մեկը չներկայացնեք, նրանք ավտոմատ կերպով ձեզ կդնեն բարձր ռիսկի կատեգորիայում, հետո դու ինչ շատ էլ չարչարվեք, նրանք անընդհատ ձեր կյանքը կդժվարացնեն, որ պատրաստ եք այս բոլորն ուղարկեք եւ շատ դժվարությամբ ձեզ կհանեն բարձր ռիսկային բիզնեսների կատեգորիայից։ Ուրեմն խորհուրդը չդիմել, համբերել, սպասել, պատրաստվել, հետո նոր դիմելն է։ Carry on. Thank you. Now, if you have a website, you also have to be careful. The website has to be ready. It needs to have all the security standard, the SSL certificate. It needs to have all the general terms and conditions like policy, refunds, and so on. And also the privacy policy. This is very serious. For example, if you sell in Europe, you need to have a GDPR policy. If you sell in California, you need to have a CCPA policy. So these are, let's call it, the website compliance requirements that you need to have before applying. Եվ հաջորդը, եթե դուք կնեք ինտերնետային կայք, այստեղ էլ նորից պետք է ուշադիր լինեք։ Նախ այդ ինտերնետային կայքը պետք է համապատասխանի անվտանգության ստանդարտներին, այսինքն SSL սերտիֆիկատ պետք է ունենա անվտանգության հետ կապված։ Նա պետք է այնտեղ նշված լինեն ձեր գործունեության պայմանները, այսինքն ինչպիսին են գները, ինչպես է կառակում, ինչպես է վերադառնում ապրանքը, հատուցումները վերադարձած ապրանքի եւ այլն, այստեղ շատ կարեւոր է։ Եվ երրորդը, անձնական ինֆորմացիայի հարգելու քաղաքականությունը։ Եթե դուք Եվրոպայում եք ուզում առևտուր անեք, ապա GDPR ստանդարտներին պետք է համապատասխանեք, եթե ուզում եք Ամերիկայում, Կալիֆոռնիայում բիզնես անել CCPA, ուրեմն ստանդարտին պետք է պատասխանեք, այսինքն պետք է ցույց տաք, որ ձեր ինտերնետային կայքը ինքը նույնպես համապատասխանում է օրենքներին, ստանդարտներին։ Carry on. So this looks complicated and very technical, and actually it's not. It's very easy to solve.
So I put for you how to get a free SSL security certificate. It's really free. You can either open a Cloudflare account and connect your website, and that's it. You have the SSL. Please go ahead. Կարող է թվալ, որ սա բավականին խրթին մի process է, բայց իրականում դա այդպես չէ, ասենք եթե առաջին կետի վերաբերյալ խոսենք, SSL certificate ստանալու, դուք կարող եք ասենք let's encrypt.com մտնել կամ cloudflare.com մտնել եւ դա անվճար ձևով կատարվում է։ Carry on. Next is that you do not know how to prepare the terms and conditions for America because you're not an American lawyer, or for UK. So what I do is that I open a free account, or I take 1 month at rocketlawyer.com. It costs $30, and then I use Rocket Lawyer to generate all my terms and conditions according to the laws of UK or America or whatever country is there. Please go ahead. Հաջորդ տարբերակը այն է, որ ասենք թե եթե պետք է Ամերիկայի հետ գործարքներ կատարեք եւ ձեզ ծանոթ չեն համապատասխան պայմանները եւ դրույթները վաճառքի համար, այստեղ դուք կարող եք օգտագործել օրինակ rocketlawyer.com-ը, այսինքն այնտեղ գրանցվելով, որը ընդամենը $30 հարց է եւ նրանց կողմից ունենաք համապատասխան ուսումնասիրությունը բոլոր այդ պայմանների եւ կարգերի։ Carry on. And the same for the privacy policy. It looks very complicated, and it is very complicated on paper, but actually it's very simple to solve because you can either download the template, a GDPR policy template, and you just change the company name with your company name and your address and so on, or you can install on your website a plugin that will automatically generate for you the privacy policy for Europe, GDPR, or for California. So this can be solved very quickly as well. Երրորդ տարբերակը էլի շատ բարդ է երևում, որովհետև թղթի վրա կարդալիս իհարկե շատ խճողված է երևում, բայց իրականում էլի շատ հեշտ է։ Եթե օրինակի համար ուզում եք ծանոթանալ կամ ունենալ GDPR ստանդարտները, դուք ուղղակի ներբեռնում եք, այնտեղ պետք է փոխել անունը, ձեր ընկերության անունը դնել կամ էլ plugin-ի միջոցով, ասենք օգտագործեք plugin-ներ CMS-ի համար կամ ձեռքով իրականացնեք process-ը ավտո կիրառման համար այդ setting-ների եւ այդ բոլոր պայմանները կհայտնվեն ձեզ մոտ։ Carry. So technically, everything that I showed you right now for the biggest problem in e-payments for solving compliance, everything that I showed you is actually, you know it, and it's not expensive to solve. It's actually easy and cheap. Maybe the only thing that will cost you money is translating your documents into English. So what I want to say is that although it looks complicated, hard, if you prepare in advance, this is something that you can solve very easily as an entrepreneur. Just take the time to prepare this in advance and follow these simple steps and simple list of documents, and you will be ready for any payment solution. Ուրեմն իհարկե այս ամբողջությունը պայմանների եւ այլն, որ ես դες ներկայացնում եմ, կարող է բարդ թվալ, բայց ես նաեւ շատ վստահ եմ, որ հիմնականում այդ բոլոր բաները ձեզ քաջ ծանոթ էին եւ դրանք շատ հեշտ լուծում ստացող տարբերակներն են եւ պետք է ասեմ, որ նաեւ ծախսատար չեն։ Միակ մեծ արժեքը թերևս, որ դուք կարող եք կրել, դա այն է, որ ձեր փաստաթղթերը պետք է թարգմանվեն, ասենք թե անգլերեն։ Carry on, please. Thank you. Now you have studied which payment solutions are needed by the market. You know how to get them. Now we come at the last point, which is a little bit less important, so I will go faster. But now you need to integrate them to your website. And the question is, if I don't have a website, can I still use electronic payments? So this is what I will answer in this chapter. Մենք մինչև այժմ խոսեցինք էլեկտրոնային առևտրի տարբեր մեթոդների եւ պայմանների մասին։ Հիմա մենք կխոսենք ինտեգրացիայի մասին համապատասխան վճարային լուծումների, սա ավելի պակաս կարևոր բան է, արագ կանցնեմ դրա վրայով։ For example, even if you don't have a website, you're finding clients from LinkedIn or on a marketplace, you still can have a payment solution and use what we call payment link. You can generate a payment link and send it to your client.
you can also generate an invoice automatically and send it to your client. Or if you have an Amazon store, Alibaba, or other stores, you can also generate a payment link from there. So there are at least 3 ways to be paid, even if you don't have a website. Ուրեմն այդ ինտեգրացումը իհարկե շատ հեշտ կլներ, եթե դուք web կայք ունենայիք, բայց հիմա մենք խոսում ենք այն տարբերակի մասին, երբ որ այդ web կայքը չկա։ Եվ այս դեպքում կամ messenger-ների կամ email-ի միջոցով 3 տարբերակներ կան, այս մեկը դա վճարային link ստեղծելն է, այդ HTML hyperlink-ի ստեղծման միջոցով է, երկրորդը համապատասխան բեռնագրի, առևտրային բեռնագրի ուղարկման միջոցով լուծումն է, այստեղ Stripe invoice-ի մասին է խոսքը, կարելի է ուղարկել համապատասխան բեռնագիրը կամ ապրանքագիրը, եւ երրորդ տարբերակը լուծման, ասենք թե համապատասխան խանութի կամ edge-ի միջոցով շուկա ներթափանցելն է, դա ասենք Amazon-ը կլինի, թե Etsy-ն կլինի, այսինքն դուք կարող եք համապատասխան LinkedIn, ասենք երկրորդում LinkedIn-ներ կամ տարբեր այդպիսի կայքերի միջոցով կարող եք ստեղծել ձեր սեփական առևտրային լինքը։ Carry on. Thank you. And when you have a website also, there are different ways to integrate the payment. You can have just a form, a formulaire in French, or you can have a plugin that automatically connect with your e-commerce website. And if you don't have a plugin, because some payment solutions don't have a plugin, then there is what we call an API, application programming interface, that you need to hire a programmer to integrate with your website. So these are the 3 ways of integrating with the website. Հիմա անդրադառնանք այն տարբերակին, երբ որ web կայքը կա։ Այստեղ առաջին տարբերակը այն է, որ կարող է ձեր, ասենք, առևտրի հանձնարարագիրը կամ ապրանքագիրը վճարման, այսինքն նրա ֆորմուլարը այստեղ տեղադրվի, երկրորդը plugin-ի միջոցով էլեկտրոնային առևտրի վեբսայթերում դա PrestaShop-ը կարող է լինի, WooCommerce-ը լինի, բայց իհարկե որովհետև ոչ բոլոր առևտրային այդ համակարգերում տալիս են plugin-ի հնարավորություն, գոյություն ունի նաև երրորդ տարբերակը, այսինքն API-ի, այսինքն հավելվածային ծրագրավորման միջերեսի միջոցով ինտեգրումն է, որը եւս լուծում է այս խնդիրը։ So if you allow me, I will go a little bit faster. I just want to show you some of the examples for each type of integration. Please explain this. Հիմա եթե կարելի է, ես մի քիչ ավելի արագ կանցնեմ նյութի վրայով, ես ցույց կտամ այդ վճարային լուծումների ինտեգրման այլ տարատեսակներ։ Carry on. This is an example for the payment solution called Edian, that will allow you to generate a payment link, and it works in 4 steps, as you can see here. And the main thing that I want to attract your attention on is that every payment link that you generate will have a unique reference, and that's how you will know which payment link was paid, which payment link is not paid, so that you can follow your payment link history. This is how it works. Օրինակի համար ես ուզում եմ անդրադառնամ վճարային ADN կոչվող համակարգով լինքի կապուղու ստեղծմանը, նա 4 քայլից է բաղկացած, տեսնում եք այստեղ լրացվում են համապատասխան, ասենք ապրանքի անունը, ասենք web-ի ծառայության օգտագործողի անունը, եւ այստեղ մի բանի վրա եմ ուզում երրորդ այս հատվածում ուզում եմ ձեր ուշադրությունը դարձնել առաջի տողի վրա, այսինքն առևտրով զբաղվողի գործարքի հերթական համարը, MS եւ այլն, սա եզակի համար պետք է լինի եւ դա թույլ է տալիս ձեզ հետևելու, թե կոնկրետ որ ապրանքի գործարքը վճարված է, չվճարված է, ասենք ժամկետանց է եւ այլն։ Carry. Thank you. This is another example. With a website called Payfort. This is more for Emirates and Middle East. So they have this invoice billing solution. So you can create your invoice electronically and then send it, and it will already include the payment link for the customer. This is a very quick example.
Սա այսպես կոչված pay forward տարբերակն է լուծումը, որտեղ որ դուք կարողանում եք վճարումները կատարել առանց web կայքի եւ invoice-ը համապատասխան վճարային լինքով ուղարկելու միջոցով։ Հիմնականում սա ծառայում է մերապների եւ մերձավոր արևելքի համար։ Այստեղ տեսնում եք հաջորդական քայլերը եւ ուղարկում եք ձեր ապրանքագիրը եւ անմիջապես համակարգը ստեղծում է տվյալները ուղարկում եք, ապրանքագիրը ստեղծվում է եւ տրվում է համապատասխան վճարային լինքը ձեր հաճախորդին։ Thank you. This is an example of Amazon Pay inside of Amazon.com marketplace. As you can see, people can have one click to buy a product, and then they choose which card, which shipping address, and really they pay with one click. Այստեղ դուք տեսնում եք Amazon Pay համակարգը Amazon-ի ամբողջ այս շրջանակում գործող եւ մեկ սեղմումով դուք կարողանում եք այս հասցեների հատվածը ընկնել, նշել հասցեն, թե որտեղ է պետք առաքել եւ այստեղ եւս մեկ սեղմում անելով արդեն տեսնում եք, որ ավարտվեց ձեր գործարքը այդքան արագ։ Thank you. I wanted to show you also a demo, but I think you know what I'm talking about. Once you install it on your website, of course, it will pop up in the checkout process, the card payment option or PayPal. So I will save time because this, you know it very well, I think. Այստեղ մի վիդեո տարբերակ է այս հասցեով, որտեղ որ այս ամբողջ process-ը ցույց է տրվում, թե ինչպես են վճարումները ընդունվում web կայքում եւ համապատասխան ձևով, այսինքն նախնական ձևի եւ plugin-ի միջոցով, բայց կարծում եմ, որ սա ձեզ քաջ ծանոթ է եւ ժամանակախնայելու համար ուղղակի կանցնեմ, եթե ուզենաք կկարողանաք հետագայում նայել։ Carry on, please. So I'd like to give a bit more time for questions in the chat, and let's close with the 5 golden rules, just to summarize what we have done today together, the 5 golden rules to be successful with e-payments. Քանի որ ես ուզում եմ բավականաչափ ժամանակ թույլ տալ հարցերի եւ պատասխանների համար, մի հակիրճ ամփոփում անեմ եւ այդ ամփոփումը իր մեջ ներառում է 5 ոսկե օրենքները, որոնք գործադրվում են հաջող վճարային ռազմավարության համար, վճարների ստացման ռազմավարության համար։ So the first one, like we saw at the very beginning, please study, obtain and propose the payment solution that are expected by the customers, not what you expect you as a seller, but what your buyer wants. Please go ahead. Առաջինը, ուսումնասիրել, ստանալ եւ առաջադրել այնպիսի վճարային լուծումներ, որոնք որ ակնկալում է հենց հաճախորդը։ Carry on. The second point, I invite you not to judge any payment solution and qualify that it's not or not good. It doesn't matter. What you have to study is if it's wanted. So please be careful. Don't underestimate, don't misjudge any payment solution. Երկրորդը խնդրանքը այսպիսին է, որպեսզի որևէ սխալ ձևով չդատեք կամ թյուրըմբռնումով չմոտենաք, չթերագնահատեք կամ չանտեսեք, ասենք ձեզ առաջարկվող որևէ վճարային լուծումը։ Carry on. For example, I had once a client who wanted to pay with gold online. And I received electronic gold payments online, and I realized actually it was unwanted. So this is also other ways. There is gold-based, silver-based payment solutions. Օրինակի համար ես մի անգամ ունեցել եմ մի հաճախորդ, որը ըստ տրամադրված ծառայության առաջարկել էր ոսկով դիմել, վճարել ներողություն եւ ընդունվել էր իմ կողմից եւ ես գիտեմ որ նաեւ ոսկու վրա հիմնված արծաթի վրա կամ այլ թանկարժեք մետաղների հենքով գործող վճարման լուծումներ կան։ Carry on. Point number 3, remember that all payment solutions are actually accessible. No matter if you're in Armenia or Rwanda
or whatever country that you think you're very far, it doesn't matter. You can get it, and that's the main message I want to share with you today. Եվ շատ կարևոր եմ համարում հիշելը, որ ցանկացած վճարային լուծումներ հասանելի են ուղղակիորեն կամ ասենք արտասահմանում որևէ մասնաճյուղի միջոցով, այսինքն անկախ նրանից թե այդ վճարային միջոցները ձեր երկրում, Հայաստանում կամ Ռուանդայում կամ որևէ երկրում առկա են թե չէ. Carry on. And the key to get that payment solution that you want, that you need, is to prepare your compliance file. Very important. Even if you do an American company to access some American payment solutions, still you need to prepare your passport, your proof of address, and so on. So compliance preparation is really the most important thing that you need to remember, please. Եվ որևէ վճարային լուծում կիրառելու համար ամենաառանցքային պայմանը այն է, որպեսզի դուք ունենաք շատ լավ նախապատրաստված համապատասխանության թղթապանակ, այսինքն ձեր սեփական պրոֆիլը շատ լավ վիճակում ունի, իսկ եթե ասենք թե կոնկրետ Ամերիկայի հետ եք գործառույթներ անում, պետք է բոլոր այդ նրբություններով հանդերձ կազմեք համապատասխանող պրոֆիլ, պորտֆել ձեր կողմից. Carry on. And finally, once you get those payment solutions that you need, just be careful to propose the right currency and to propose the right payment to each country or to each group of clients. Եվ վերջինը, երբ որ դուք արդեն առաջարկում եք կամ օգտագործում եք ամենատարբեր վճարային լուծումները, շատ կարևոր է, որ ճիշտ կիրառեք կոնկրետ ձեր հաճախորդի նախընտրած արժույթը եւ հաշվի առնեք այն նախընտրությունները, որոնք ունեն ձեր հաճախորդները. Carry on, please. So that's all on my side. I think this very simple knowledge that most probably you knew it already, just that you need to establish this kind of discipline. So I think it's more of a discipline than a knowledge. But once you have this discipline, I can guarantee you that it makes a very big difference in accessing e-payments. Իմ կողմից այսքանն ունեի ձեզ ներկայացնելու, համենայն դեպս նորից ուզում եմ կրկնել, որ այստեղ ոչ թե ես ինչ-որ նորույթներ էի ուզում ձեզ փոխանցեի, ես կարծում եմ, որ մեծ մասը ձեզ քաջ ծանոթ է, այստեղ հարցը մենակ ճիշտ կարգապահ կիրառելու մեջ է, եթե այս ամենը հաշվի առնվի եւ իրականացվի, հաջողությունը անպայման կսպասի ձեզ. Thank you very much, Anna. I think I'm done on my side on the presentation. And if you all agree, let's take some questions, either in the live chat or somebody can take the microphone and ask in Armenian or English, and then I will reply one by one. My pleasure, Mohammed. Mohammed, I already have some questions seemingly in the chat. Can you see it, for example, at 5:45, 44, Yes, I see. Yes. When the Armenian merchant registers a company in USA or EU to make payment systems easily available, does it mean that he will be obligated to pay the taxes in that country and not in Armenia? I wonder if I have to translate this into Armenian for other participants. Yes, I think it's good if you translate in Armenian. Yeah. Ուրեմն թարգմանեմ մեր լսարանի համար, առաջին հարցը, որ մենք տեսանք, հետևյալներ Աննա Փախլյանի կողմից, երբ որ հայ առևտրով զբաղվող հայազգի գործարարը գրանցում է մի ընկերություն ԱՄՆ-ում կամ ԵՄ-ում, որպեսզի ավելի հեշտորեն օգտագործի վճարային համակարգերը, արդյոք դա նշանակում է, որ նա ստիպված կլինի վճարել հարկեր այդ երկրում եւ ոչ թե Հայաստանում. Carry on. So yes, it's a very good question. So there are two ways about this question, because there are two ways of doing an American company. You can do an American company which is 100% owned by the Armenian company, and normally
there will be an accounting process between the mother company and the branch company in America, and the accountant will help you with that. There are rules where you can either pay the taxes in America or pay them in Armenia, but there are rules that are followed by accountants. Okay. Ուրեմն, եթե շատ լավ հարցեր իմիջայլոց, եթե օրինակի համար Ամերիկայում եք ուզում համապատասխան ընկերություն գրանցել եւ այսպիսի տարբերակ է, որ 100%-ով դրա սեփականատերը հայ է, այստեղ գործը հասնում է հաշվապահին, որը այս հարցերով կզբաղվի եւ երկուսն է հնարավոր են կամ այս հարկերը դուք կվճարեք մայր եւ դուստր ընկերությունների միջև հարաբերությունների ստակեցման շնորհիվ կամ Հայաստանում կամ Ամերիկայում. As you can see, I am trying to Google this information because I am not sure, maybe someone can help me about this, if Armenia has signed any double taxation agreement with America or other countries. Does anyone here knows about this? Ուրեմն ինչպես դուք տեսնում եք, ես փորձում եմ Google-ի միջոցով գտնել իմ հարցի պատասխանը, բայց հարցը հետևյալն է եւ հնարավոր է որ դուք գիտեք դրա պատասխանը, արդյոք երկակի հարկման վերաբերյալ Հայաստանը ստորագրել է համապատասխան համաձայնագիր թե ոչ? For example, here there is the tax treaties for Armenia, and I see that there is Belgium, Bulgaria, Canada, and Hungary. So I am not sure if here United Kingdom. I don't see the United States, but let's take the United Kingdom. So for example, if you do a company in the UK, thanks to this agreement between Armenia and the UK, you can decide to pay the taxes in the UK. If you pay the taxes in the UK for this business, then when you bring back the money to Armenia, in theory, you don't have to pay again. But you can also choose and tell the UK, look, because we have an agreement between the UK and Armenia, I decide not to pay in the UK the taxes. I will pay them in Armenia. So this is what is called the non-double taxation agreement that some countries have between them. Ուրեմն, ես նոր հենց հայտնաբերեցի, որ նման պայմանագրեր, համաձայնագրեր կան Բելգիայի, Բուլղարիայի, Հունգարիայի, ոնց որ թե Միացյալ Թագավորության հետ, ոնց որ չեմ տեսնում, ԱՄՆ-ն չեմ տեսնում, բայց վերցնենք Միացյալ Թագավորության օրինակը, եթե ասենք թե ինչ որ գործարք է կատարվում եւ գրանցում է ընկերություն ՄԹԻ-ում, քանի որ դուք ունեք ՄԹԻ եւ Հայաստանի միջև այդ կրկնակի հարկման վերաբերյալ համապատասխան համաձայնագիրը, դուք կարող եք ինքներդ համաձայնել, որ ՄԹԻ-ում եք հարկերը վճարում եւ հետո Հայաստանում ապրանքը ստանալիս արդեն կրկնակի հարկման ենթակա չեք, կամ էլ կարող եք ասել, որ ունենք այս համաձայնագիրը, մենք նախընտրում ենք Հայաստանում այդ հարկերը վճարել. Carry on. So I hope this replies your question, Anna, and I will go to the next question. Yes, thank you. Cool. Question from Emma. Will the recording be saved and is it possible to public share it? Yes. Actually, at the beginning here, I already put yesterday webinar. So later on, Karen from the project will be sharing the link of today's webinar. And also, as we said yesterday, I will put all the documents in a Google Doc folder and share it with everyone. Հաջորդը ես կարդացի, այսինքն այստեղ հարցը նրա մասին էր, արդյոք այս նյութերը հնարավոր է ունենալ եւ share անել, կիսել, սա այս հարցի մենք պատասխան ենք ստացել 3 եւ Կարենը ասաց, որ Google Drive-ում կդրվի այս բոլոր նյութերը թե երեկվա թե այսօրվա եւ հասանելի կդարձվի մասնակիցներին. Thank you. Now another question from Anna. She says, is it possible to apply to any international payment system without state body regulations and permissions? I think what she means without Armenian government authorization. Is that correct? Yes, yes. Okay, cool. Maybe Anna translator can translate this and then I will answer.
Okay. Ուրեմն հարցը այսպիսին էր, արդյոք հնարավոր է օգտագործել որևէ միջազգային վճարային համակարգ առանց հավանաբար Հայաստանի, այո, հաստատեց Աննան, Հայաստանի համապատասխան կարգավորումների եւ թույլատրությունների եւ հիմա խոսքը կտանք Մոհամեդին. Carry on. So it's a very good question. The short answer is you do not need permission from your government, and I will explain why. Please translate. Շատ լավ հարց է եւ սկզբում շատ կարճ պատասխան տամ, չէ, կարիք չկա սպասել այդպիսի համաձայնությունների կամ կանոնակարգումների, ես կբացատրեմ ինչու. Carry on. So I would say for 90% of the cases, any international payment solution is already complying with international law. So for example, if Armenia was forbidding them to operate in Armenia, then they will not let you register anyway. Ուրեմն ես պետք է ասեմ, որ ցանկացած միջազգային վճարային համակարգ համապատասխանում է միջազգային օրենսդրությանը եւ եթե կառավարությունը կամ պետությունը ուզենար դրանք արգելել, նրանք ընդհանրապես թույլ չէին տա գրանցել կոնկրետ այդ բիզնեսը կամ գործառույթը. So for example, if you go to any payment system and you click register, and then you see which countries can register, it will tell you if Armenia is accepted or not. Օրինակ, եթե դուք ուզում եք վճարային համակարգում գրանցվել եւ գնում եք այդ վճարային համակարգ, այդտեղ դուք արդեն տեսնում եք, թե որ երկրներն են հասու, այսինքն որ երկրներն են ընդունելի եւ տեսնում եք Հայաստանը կա թե չէ. Now, if you do not find Armenia in that list, and that's where it's frustrating, then that means that they do not have jurisdiction, they do not have authorization and license to take Armenian companies. Իհարկե տհաճ պահը լինում է այն ժամանակ, երբ Հայաստանը չի նշված այդ ցանկում երկրների, այդ դեպքում դա նշանակում է, որ տվյալ համակարգը չունի ավտորիզացիա կամ լիազորում Հայաստանը ներառելու այդ համակարգում. But if, for example, you see in that list of countries that you can open an account as a UK company, then your government is already having an agreement with the UK. That means that you can form a UK company and register as a UK company. This is what I was saying, that 90% of all payment solutions around the world are actually available if you register a company in the UK or the US or Europe or somewhere else. Բայց ասենք, եթե տեսնում եք, որ հասանելի երկրների ցանկում դուք գտնում եք մթն, որտեղ որ ըստ ձեր կնքած համաձայնագրերի Հայաստանը կարող է իր ընկերությունը հաստատել, դուք կարող եք դա այդ ձևով, այսինքն հիմնադրել այդ ընկերությունը մթեյում եւ եւս մեկ անգամ կապացուցվի իմ այն ասածը, որ 90% դեպքերում կարելի է այս թեկուզ երկրում չեղած հնարավորության դեպքում վճարային համակարգին հասու դառնալ այս ճանապարհներով, այլուր բացելով համապատասխան ընկերություն. Now Anna question has one more interesting question, and there was a slide that I was showing you about Pioneer. If you remember the Pioneer slide, I was telling you be very careful when you open the Pioneer account not to open a personal account instead of business account. If you can please explain this. Եվ այստեղ եւս մի հետաքրքիր հարց հնչեց, եւ որ սա վերադարձնում է մեզ այն նախորդ սլայդին, որը մենք տեսել ենք արդեն Pioneer-ի սլայդը, եւ ես այնտեղ հիշում եք հատուկ զգուշացրեցի, որ չբացեք անհատական հաշիվ ձեր բիզնես նպատակների համար. Carry on. So in this case, Anna, there could be a legal problem for you if you register as a personal account, because some countries they don't authorize their citizens or humans as individuals to have foreign currency and foreign bank accounts. Sometimes that is forbidden. Please go ahead. Եվ այս դեպքում աննա դու կարող եք խնդիր ունենալ, որովհետև երկրներ կան, որոնք արգելում են իրենց քաղաքացիներին օտար արտարժույթով կամ օտար երկրում հաշիվներ բացել. Carry on. For example, in Tunisia, if I'm a citizen in Tunisia,
I need an authorization to open a Euro bank account in a European bank as an individual. I need an authorization. If I open a Pioneer account or a PayPal account in Europe without getting the authorization, I can go to jail. Օրինակ, ես ենթադրենք ես Թունիսի քաղաքացի եմ, եւ եթե Թունիսի քաղաքացին ուզենա անհատական հաշիվ բացի Եվրոպայում կամ որևէ այլ նման երկրներում նա պետք է ունենա իր իշխանությունից թույլտվություն։ Առանց թույլտվության նման հաշվի բացումը կարող է բերել նրան, որ այդ Թունիսի քաղաքացուն Թունիսում բանտ կնստացնեն, carry on. So I hope this answers the second question of Anna. Ես հուսով եմ, որ սա Աննայի երկրորդ հարցին պատասխանեց։ Yes, Thank you. Next two questions from Varam. What countries offer lowest cost to register a company online? Are there double taxation and how to prevent it? Very good question. Հաջորդ հարցը Վահրամից էր, որը հարցում է թե որ երկրում է ամենաէժանը on-line ընկերություն գրանցել է եւ ինչ անել, եթե կրկնակի հարկում կա եւ ինչպես խուսափել դրանից։ So the fast answer to the first part of the question is that there are many countries where as an Armenian citizen you can form a company. So almost every country you could. Now the problem is not so much the right to open a company as a foreigner in those countries. It's whether that country forces you to have a local resident shareholder or a local resident director. That's what makes it expensive or complicated. Շատ երկրներում Հայաստանի քաղաքացիներ հեշտությամբ կարող են ընկերություն գրանցել, դա որևէ խնդիր չի։ Խնդիրն այն է, որ որոշ երկրներ պահանջում են, որ իրենց երկրի ռեզիդենտը լինի այդ ընկերության կամ բաժնետերը կամ տնօրենը, սա է դարձնում այդ գործը թանկ։ For example, in Malaysia, if you want to do a Malaysian company, you would need to have a Malaysian director or Malaysian shareholder in your company. But in the UK, you can do a UK company and be 100% Armenian shareholder, foreign shareholder. So that's where it makes the difference. Օրինակ Մալազիայում եթե դուք ընկերություն բացեք, օրենքը պարտադրում է, որ կամ բաժնետեր պետք է լինի մալազիացի կամ տնօրենը պետք է լինի մալազիացի, բայց Միացյալ Թագավորությունում դուք կարող եք 100% ինքներդ բացել առանց որևէ տեղացու ներգրավման ընկերություն։ Սա է տարբերությունը այդ երկրների միջև։ Carry on. So to answer very quickly, the countries that allow foreigners to have 100% of the shares and without having local directors are the US, the UK, Cyprus, Emirates, Hong Kong, Estonia, and a few others. Արագ պատասխանելով ձեր հարցին ասեմ, այն երկրները, որտեղ դուք կարող եք դնել 100% բաժնետեր ձեր գրանցվող ընկերության եւ չեն պահանջում տեղացի տնօրեն, դրանք Միացյալ Նահանգներն են, Միացյալ Թագավորությունն է, Կիպրոսն է, Էստոնիան է եւ եւս մի քանի երկիր։ Carry on. Sorry, but you know, again, our friend Google will give you an answer. But my answer is the countries that do not force a local resident and local directors usually are much cheaper to form a company. That's the straightforward answer. Իհարկե լիարժեք պատասխանն ձեզ կտա մեր ընկեր Google-ը, բայց ուղղակի պետք է ասեմ, որ այն երկրները, որոնք չեն պարտադրում, որ դուք տեղացի ունենաք բաժնետերերի մեջ կամ տեղացի տնօրեն ունենաք, այդ երկրներում ընկերություն բացելը ամենաէժանն է։ Carry on. Second part of the question is, are there double taxation agreements? Հարցի երկրորդ մասը վերաբերում է կրկնակի հարկմանը։ Carry on. So same answer. Our friend Google showed us that there is here the list of double taxation agreements that Armenia has with some countries. So I guess the answer is here. Նորից մեր ընկեր Google-ին հարցնենք եւ այնտեղ ցանկը կլինի այն երկրների, որոնց հետ Հայաստանը ունի կրկնակի հարկումից խուսափելու այդ պայմանագրերը։ Carry on. So I put for you the link in the chat. Now there is a last part of the question is how to prevent it. I think
Varan means that if there is no double taxation, how can I still save on taxes? Ես այդ հղումը լինքը դնում եմ, որ կարողանամ Google-ից այդ ինֆորմացիան վերցնենք, եւ այդ հարցը Վահրամի շարունակություն ունի, որ եթե չկա նույնիսկ կրկնակի հարկում, ինչպես փորձել նվազեցնել հարկերը. Carry on. So this you will have to check with an Armenian accountant, but for example, for the United States, because it doesn't have a double taxation agreement with Armenia, normally the common practice is that there will be commerce between the Armenian company and the American company. That means that the American company will officially and really buy the products from Armenia, and the American company as a separate entity will do its business in the US. So it will be like a commercial relationship. Of course, there can be some rules, some regulations, and some limitations depending on each country. And I think a local accountant from Armenia will tell you what exactly you can do and what exactly you cannot do in this modus operandi. Եվ ինչ վերաբերվում է այս հարցին, ապա լավ կլինի հայ հաշվապահի հետ քննարկեք, որովհետև ենթադրենք Միացյալ Նահանգները չունի Հայաստանի հետ այդ կրկնակի հաշվման պայմանագիրը, այդ դեպքում ինչ է կանում, գրանցվում է ընկերություն Միացյալ Նահանգներում, այդ ընկերությունը պաշտոնական առևտուր է անում, բիզնես է անում հայաստանյան ընկերության հետ, ինքը համապատասխանում է ամերիկյան օրենքներին, սա դառնում է պաշտոնական առևտուր, իհարկե կլինեն ինչ-որ գուցե այլ օրենքներ, այլ սահմանափակումներ, որի մասին ես չգիտեմ, բայց լավ կլինի, որ տեղական հաշվապահի հետ խոսեք, որովհետև նրանք ձեզ կարող են այդ ամենը բացատրել. Carry on. Thank you. The last question from Varam is, when getting payments to a branch company open abroad, are there any service fees when transferring the money back to local bank account in Armenia, I think? Please translate this question. Եվ վերջին հարցը ասում եմ, որ եթե հայաստանյան ընկերությունը դրսում մասնաճյուղ ունի եւ այնտեղ գործարքներ է անում, այդ գումարները հետ փոխանցելը Հայաստան, ինչպիսի ծառայության վարձավճարներ կպահանջվի այդ փոխանցումների համար հետ դեպի հայաստանյան ընկերության տեղական բանկի հաշիվը. Carry on. So it's a very good question, and yes, there are fees and you need to be smart about them. For example, if you have a US payment solution, you should not transfer every payment you receive. For example, if you receive just $100 payments, if you transfer it to Armenia, you will lose $50 or $60 in bank transfer fees because it's a SWIFT bank transfer. Please explain this. Շատ լավ հարց է, որ ենթադրենք դուք ունեք վաճառքներ իրականացնում Ամերիկայում, պետք է ամեն մի ստացած փողը չփոխանցեք Հայաստան, ասենք $100 վաճառք եք արել, եթե փորձեք այդ $100 Հայաստան ուղարկել, այդ SWIFT համակարգով է, ամերիկյան գանձում ասենք $60 միայն փոխանցման վարձավճար կգանձվի. Carry on. So personally, what I do when in this case, I wait until I have at least $2,000 or $3,000 or even $5,000. And then only I request the payment solution to send me the bank transfer. This way, maybe I pay $50, but I move $5,000, which makes it like 1% transfer fee. Ես սովորաբար ինչ եմ անում, ես թողնում եմ փողը կուտակվի, առնվազն 2000 կամ գուցե 3, 5000 եւ հետո նոր վճարային համակարգը օգտագործում եմ փողը արտասահմանից փոխանցելու կամ միջազգային փոխանցում անելու համար։ Նորից կվճարեմ այդ $50 փոխանցման համար, բայց այս դեպքում գումարը կլինի մեծ եւ կդառնա ամբողջ գումարի, ասենք 1%-ը այդ վարձավճարը. Carry on. Thank you. I think I replied all questions. Maybe we can ask some participants if there are any others. Ինձ թվում է ես պատասխանեցի բոլոր հարցերին եւ եթե մասնակիցները էլ ինչ որ հարցեր ունեն, խնդրեմ։ Եվ ես հուսով եմ որևէ մեկին չեմ վիրավորել այդ վրիպումով։ Ես հիմա իհարկե խոսքը կփոխանցեմ Կարենին, իմ կողմից ուզում եմ ասեմ, որ շատ ուրախ էի, որ ձեզ հետ էի, նրանց հետ ովքեր երեկ էին մասնակցում, եւ նրանց հետ ովքեր այսօր են մասնակցում եւ ուրախ կլինեմ հետագայում էլ այդ կապը պահելու համար։ Հիմա լսենք Կարենին։ Thank you very much, Mohammed. Thank you for your presentation, your time, and answering detailed the questions. Now I will again switch to Armenian.
լավ, այսքանն էլ ասեմ, ընկերներ, շնորհակալություն նորից մասնակցության համար, ինչպես երեկվա հանդիպման YouTube-յան տարբերակը, վիդեո տարբերակը մենք այսօր արդեն տարածել էինք, վաղ արդեն կլինի պատրաստ այսօրվա հանդիպմանը, չգիտեմ եթե ոչ վաղը, ապա ամենաուշը երկու վիդեոները եւ յուրաքանչյուր փաստաթղթերը ամբողջությամբ հասանել Facebook-յան էջերում, ինչպես նաեւ մենք արդեն Zoom ծրագրից վերցրել ենք ձեր մեյլ դատաբազա մեյլերի եւ անհատականապես բոլորին այդ լինքերը կուղարկվի։ Oh, dear friends, I want to thank you for your participation. I want to tell you that we have posted today on YouTube channel yesterday's session, and we will do the same with today's session tomorrow. At the same time, we will use also social network for dissemination of information, and we've got a database with your details, so we can also send to your emails, and thanks to everybody. Եվ ավարտին իհարկե նորից շնորհակալություն եկեք հայտնենք թարգմանիչներին իրենց աշխատանքի համար եւ անշուշտ Մուհամեդին նորից եւ այսքանով այսօր ավարտենք այս երկու սեսիաները հույսով եմ որ նրանք շատ օգտակար էին եւ ես հույս ունեմ նաեւ որ այն ձայնագրությունները եւ նյութերը որոնք ստացանք կշարունակեն հետագայում նույնպես ծառայել որպես դերեկատվական հայաստանյան ԿՄԶ սուբյեկտներին եւ հույս հայտնենք որ ծրագրի շրջանակներում մենք եւս հնարավորություններ կունենանք այլ ծրագրային միջոցառումներ առաջարկել հայաստանյան բիզնեսին հատկապես էլեկտրոնային առևտրի շրջանակներում տարաբնույթ տեխնիկական տեղեկատվական խորհրդատվական աջակցություն ստանալու համար եւ շնորհակալություն նորից եւ մինչ նոր հանդիպում. So, dear friends, at the end, let us express our gratitude one more time to Dr. Mohammed Esfi, as well as say gratitude words to our interpreters. And I wish that I want to express my hope that we'll continue these kind of activities that are very helpful to Armenian SMEs and will be new topics, new sessions, but mainly focusing on electronic commerce and electronic business. I hope that everybody will benefit out of this. So by this, I would like to thank everybody and wish you all the best. Thank you. And I would like also to thank you, Avetik and Anna, for the great translation that you have been providing. I would like to thank all the participants for this honor and this opportunity to share with you this knowledge. And I'm here also to learn from you. And we are happy with Karen to continue this endeavor. And thank you very, very much. Ես էլ եմ ուզում օգտվելով առիթից եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել թարգմանիչներին, նաեւ ուզում եմ ասել, որ ինձ համար էլ պատիվ էր եւ ես էլ եմ ձեզանից շատ բան սովորում եւ ուզում եմ նորից հույս հայտնել, որ Կարենը կշարունակի իր ջանքերը եւ նմանատիպ միջոցառումները կլինեն շարունակական ապագայում։ Շատ շնորհակալություն բոլորին, ցտեսություն։ Thank you, and I'll be closing the sessions in the next few seconds. Okay, thank you. Thank Bonne you. chance. Au revoir. Bye-bye.